They are more confident because they are in their midst. They know that everyone on that platform is a member of that falsehood. So they don't have anybody to challenge them. But what they do is to continue to hate them because that is the plan. They are wounded, they are in pains, they are groaning, they are in discomfort just because they have lost control of Emperor Joseph Aloba. Because what they expected is not what they are seeing as we speak. They really want that man to be a shadow of himself. They want him to look unto them for daily bread. But as God has disappointed them over several months, they cannot find a way to fathom the reality. They cannot find a way to accept the certainty. They cannot actually contest what is incontestable. And that's why they will go ahead and form a kind of synergistic, heterotropic alliance with each other and wage a war against him. And that is what all of us should actually identify and be the true justice seeker. That's the game out there. They know they are lying, but they are comfortable doing it because they are doing it in the presence of haters of truth. Lies and liars are like 5 and 6. Truth is their enemy, and they cannot do anything when you see the truth. They will be more comfortable with themselves. So when you see themselves gathering together, when you see that them go and x-ray all of them, you may not see those on the comment section, but x-ray those that are on the panel list, you will know that all of them are in one way or the other working for Baba Liam, working for Wumi, and working for PS. All of them, they always have one thing in common, and they are all enemies of Baba Loba. So whatever they say to themselves, it is good, it is all right. They don't have brains to actually challenge it because they are comfortable with the lies. So everybody should know there is a serious campaign of calumny against Baba Loba. If they cannot perform very well on the bed with their wives, they will blame Baba Loba. If their wives have gone out of matrimonial home to La Pio Pio, they will blame Baba Loba. If some of them are nursing a bastard among their children for the past 7 years, they will blame Baba Loba. Even though they only got to know Baba Loba less than 2 years. But all the failures that have decorated their lives for the past how many years they've been on the surface of the earth will be linked to Baba Loba as being responsible for their incapacities, inabilities, inefficiency, and insufficiency. So please, don't get it twisted. These are the real enemies of justice, but they shall have their portion and they shall have their reward as God lives and His Spirit liveth. So let us calm down. Their campaign of calumny will not last. Thank you, Allah is great. It will not last. It is going to be just for a while. And then Nemesis shall catch up with all of them. Let us know this and know peace. Liberty Zone, are you there? I'm here. Good afternoon, everyone. Thank you. Good afternoon to all the generals. The oaths, I greet you. God bless you for everything you do for justice. General Vengeance. I greet all the generals, the gladiators, the panelists, the commenters, everybody. I say good afternoon to everyone. So very quickly, I'll try not to take too long. I do not always usually come up to the panel, except if I have something on my mind that's been sort of, at the top of my mind to share. And the comment section kind of limits us as to start off with Muyiwa. And I won't take too long on Muyiwa's matter because a lot of people have said a lot of things in the last couple of days. Muyiwa is not an illiterate. And he should know better not to carry out any transaction without receipts. So now that Enioshoro has come out to say he did not collect any money from Muyiwa, no money was paid for the autopsy that was done, Muyiwa needs to come out and he needs to come and tell us how the fund was disbursed and what for.
I won't say too much on Muyiwa, but Muyiwa owes every one of us to do that, not Baba. He has to come and do that. I'll move on from Muyiwa's matter. It's just unfortunate, very unfortunate, the situation that, Baba is in. But at the same time, there's always a reason for everything that God does. There's a plan that God has had and is had in place for every one of us, including Baba. And could they see, be alone, she plan it one way or the other. So every disappointment in this journey for justice, I see as a blessing. We are humans. So it is, it's just normal for us to feel bad and feel upset and all of that when things like this come up. What if you di baba yen lati bere wi pe baba yen o le rí ìrànlọ́wọ́ kankan láti anyway nígbà tí kìíní bá ṣe wọ́n fi ojú di bàbá yẹn. So they did not expect the level of support that Baba is getting financially and in every, mentally, psychologically, physically, in every way. They did not expect the level of support that this man is getting. They never expected that the public would even go to the extent of contributing such huge amounts to support the cause of justice and support this man. And that is why every time that money is contributed for autopsy, for toxicology, for one thing or the other, they come and they start to find things to say against this man. For every money, every financial contribution that has been made for autopsy, the first one, look at what happened, inconclusive. We made financial contribution for a private one. They sabotaged it, inconclusive again. Because we expect owó yẹn máa yọ rárá in the first place. Nígbà tó wá rí pé owó yẹn jáde, gbogbo ọ̀nà tí owó yẹn ò ní fi yield results tá fẹ́ ló ń bá ká. Now let's remember that Mohbad himself said it. Pé Liam is the light. Not even the autopsy. Liam is the light. And I will go back to where I said every disappointment is a blessing. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ cancel corona inquest, ẹ wá dúró bá ṣe bínú, bó ṣe dùn wá, bá ṣe ṣe ẹlòmíì ò jẹun, ẹlòmíì ò sùn, ẹlòmíì ò ṣe, ẹlòmíì ò mọ̀. At the end of the day, during that period, look at the number of enemies that were revealed within that period that corona inquest was stopped. Now we're back to corona inquest again. Now disappointed again, we contributed money for private autopsy and it has yielded no result. But in that disappointment, the blessing that has come out is that the enemy within. The enemy within. Ọlọ́run tú àṣírí, because Ọlọ́run bá tú àṣírí yẹn tá tètè mọ̀ nísìnyí, ẹ wá imagine kó jẹ́ the same sample tó náwó yọwọ́ lọ fi ṣe autopsy náà lọ́wọ́ lọ fi ṣe DNA tó wá gbé result DNA wá fún wa kí la wá fẹ́ ṣe at that point. We will only now be relying on the witnesses' reports in courts. But we still have the DNA. Ọlọ́run dẹ̀ ti tú àṣírí. So we now know that àti Muyiwa must not have anything to do with DNA. Whatever sample has been collected will not be the samples that will be used for DNA. We now know that. And that brings me back to where I said, Mohbad said, Liam is the light. So we need to make sure that whatever it takes, whatever it costs us, we make sure that we protect that DNA process to the last and make sure that Liam is the light. Mohbad sọ yẹn, òun náà ni light, DNA ni light tó máa tàn mọ́lẹ̀ sí a lot of things fún wa. So we need to be very mindful and we need to be very cautious with that DNA. I don't know how we're going to do it, but extra caution needs to be taken for that DNA. Otherwise, these people are ready to. But any country so we pay 500 million, 500 billion. Now, Owonya would buy a lot of people, and that is what they're doing already. They're buying people with that money. So our new long and the name of Taroran contribute. And God will pave that way for us and we will find justice. We will get justice. Actually, but she manipulate the autopsy. But she manipulate the autopsy in the same. It's just the same day. To what autopsy inconclusive. Was that not the same day that the driver and the doctor came and gave us hope with their own revelations as well?
In every disappointment, there is a blessing. Ọlọ́run ò dẹ̀ fi wá sílẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí. Now, let me now come back to something very quickly. Tí mo ti ń rò láti àná tí Bukky Jesse ṣe show. There are different people on different platforms and different things that have been happening to try and divert us from certain things. Please, I beg us. There are a lot of things going on, and I know we need to treat most of these things as they come up. But in treating these things, please let us not completely lose focus. The reason I'm saying this is this. It might not be relevant, but it's just at the top of my mind, and I just felt, let me say it. 15 people in the house. Ẹni tí recording tí Bukky Jesse play lánàá, ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ nínú recording yẹn, ó ní òun wà ní South Africa. At the same time, ó lóun wà ní inú ilé yẹn nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ yẹn, but ó ti wà South Africa nísìn. Kí lórúkọ èyí tó máa ń jẹ́ lifestyle, ó ti wà ní UK nísìn. Ẹni tí ó sọ̀rọ̀ ní recording yẹn sọ nínú recording yẹn fún Bukky Jesse pé OJ fẹ́ lọ sí South Africa. Ṣé kí n ṣe pé àwọn people wọ̀nyẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n kúrò Nàìjíríà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣá. Whilst we are not focusing on them, they are gradually one after the other slipping out of that country. We need to make sure that we're still being focused. No, we know there are some of them that she's a witness, a suspect. She's the buyer of the bite. Right? So we know that it will be difficult for her to even leave that country. But in saying that, every other suspect or witness that can corroborate whatever would lead to justice. What in your layer concon? Èyí tó ń lọ South Africa lọ South Africa. Èyí tó ti wọ UK ti wọ UK. Èyí tó máa ti wọ bùnmí máa ti máa wá bó ṣe máa wọ bùnmí ní ẹyọ concon. So please let us not completely lose focus with these people. Finally, my topic is still based on every disappointment is a blessing. So finally, I will end with this. Imagine Blessing did not call Baba on that day. Kó wá jẹ́ pé bóyá ru ìyá Mohbad ló kọ̀ pé Baba. Wọ́n wá gbé phone call wá sọ pé ààrẹ ti yá o, kò sí nǹkan kan tó ṣe mọ́ kó máa padà sílé o. Tó bá kí n ṣe pé bóyá nǹkan tí bàbá ti gbọ́ tó ti fún wọn lára tí Blessing ti sọ. Ṣé àrò bẹ́ẹ̀ pé bóyá bàbá gan máa ti padà sílé lọ́jọ́ yẹn ṣá? And they will end up throwing that body somewhere or doing something to that body that Baba will not even be in that house to see the people he saw that night. He would probably not have been able to see Mori Lawyer, Mori Afao, Mori Juve. He probably would not have spoken more. So again, the fact that Blessing ti táwọn lólobó yẹn ara ti fún bàbá yẹn pàtó sọ pé ara ẹ̀ tí yá kọ́ máa padà bàbá yẹn ní rárá kò jọ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì mo ti gbọ́n sí ọ̀tọ̀ nìkan tó mọ yìí pé mi tó sọ fún mi ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́yìn tún sọ pé ara ẹ̀ ti yá. I must be there, I must get there. And that man went there lọ́jọ́ yẹn ara yẹn sọ̀rọ̀ fún bàbá yẹn. Ká ní Blessing ò ti pè wọ́n ni, maybe he might have turned back. So every disappointment is a blessing. But again, please, ẹ má jẹ́ ká lose guard lórí nǹkan méjì. DNA. Mi mo bá ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ DNA yẹn but gbọ́dọ̀ lose guard. And then finally, number 2, the 15 people in that house, tí wọ́n yọ bọ́rọ̀ tán kúrò Nigeria. Please let us, we need people, those guys to corroborate and debate. Let us not lose focus when it comes to those people. I rest my case. Thank you very much, General Avengers. Thank you very much, everybody. Thank you very much. God bless you, Gladiator. Divert Zone. I love your submission. They were all really timely, and they actually concise and precise. You have said it all. You have said it all. The truth is, they never expect not to be where he is. Gladiator, if you are free, just let me know. Then I will stop. They never expected Baba to be where he is today. They didn't see him coming. Actually, they underestimated his God. They underestimated his God. But God has surprised them. Baba has surpassed their expectations.
They thought he would never get air pass. The whole plan was against him in particular until God revealed himself that they have more people to contend with. And they also have him to contend with. Let me tell you this thing. The Lagos State government body language in justice for Mohbad information is so clear and obvious. Not interested. Just the same way they destroy justice for Sylvester, destroy justice for Bamishaye, destroy that guy that wanted to contest for the Lagos State governorship election long time ago. It's the same thing that they have done to justice for Mohbad. They are not interested. They are not interested. And that makes it a bit technical for only Babaloba to contend with them. I can tell you, as a matter of reality, that their presence, my presence, and many other presence of the true gladiators and generals of the line, offline, is the main reason why justice for Mohbad has taken this unconquerable, undefeated turn and has remained a thorn in the flesh of Wunmi Cynthia Adebanjo, the main killer of Mohbad. The government, including the political wig, small wig or big wig, that is protecting the interest of Wunmi Cynthia Adebanjo. Just like you said, that in Totivanti zone, we should continue to remain focused. And the focus should be on all those people in that house. I'm happy you pointed out that some of them have found their way out of the country called Nigeria as we speak. But I can assure you, if the long arms of the law will be allowed to take its potent effect, there's nowhere they may be in the world. As far as they've got identity, they've got names, they will be extradited back to Nigeria where the crime was committed. And they will give detailed, vivid and clear account many people do not know the war that man is fighting. Bad to become a myth and never a reality. They're also working day and night to punish Emperor Joseph Aloba for his refusal, for his adamant nature to accept the contract of silence that was given to him when Mohbad was killed. That was the contract that Mohbad accepted. But because Baba did not accept it, they not only did they want Wunmi Cynthia Adebanjo to walk free, but they also want to punish him, to show him pé ẹni tó jù ni lọ ó lè jù ni nù. And that is what they are working towards. So when you see them ganging up, when you see them queuing up against that man, they know what they are doing. They will say anything to discredit him. They will say anything. In fact, you see that, just like you said, so many people have said that they even try to simulate the situation that led to Mohbad's death, and they are trying to put Mohbad into it. Do you understand? They are trying to put Baba Mohbad into it because they really wanted Baba Mohbad to be in that picture so that they can be saying, òun ló pa Mohbad now, ó wà bẹ́ẹ̀ gbà tí wọ́n pa. Do you understand? The reason why they have not been successful is because of you and I. And that's why this man needs us now than ever. We must stand against these tyrants.
We must stand against this cloud of darkness. We must stand against these evil men and women whose allegiance is to hellfire. Please, let us remain standing. Let us remain standing, and God will give us victory. Thank you, and God bless you. Can we have you? You are welcome, January 1870. Can we have Gladiator Yebagua, if she's free, please? Is Yeye free over there? I think Gladiator Yeye is still busy. So let's listen to okay. Let's listen to January 70. January 70 is free. General, are you there? It seems the January 72 is busy. Hi, you're welcome. Do you want to say something? Hi. Nobody is speaking yet. I think I heard something today about Yomi wanting to go to Berekete. I don't know why. I don't know. Like somebody, I'm not. Can't remember who said it. I think it was York Daddy that said, you know, African TV will share to nkanti Yomi she. Why is Yomi getting away with these things? Why are we allowing him to get away with these things? The answer is Muiwa. The answer is Muiwa. Thank you. See, because Toba file losi Berekete, another diversion. Because Omatu Mama lo soro baba yẹn there ni. Diversion ni to me yẹn lo toma. Divati ẹ̀ka san ohun ẹ jẹ́ ká wo kankan. Nígbà tí NGO bó tó wá gbéra lọ bá another NGO. Ẹ rí pé àwọn tó ń tẹ̀lé Yomi orí wọn wà látẹ̀lẹsẹ̀ wọn. When you call yourself non-governmental organization that is fighting for people, and then you are going to another NGO. Kí náà ti ń porúkọ ẹ̀? Labi went to Berekete because Labi is not an NGO, does not own an NGO. You that you have NGO, registered NGO that you brought to collect money on Justice for Mohbad here on TikTok, you are now going again to another NGO. Ọpọlọ wo ló wà lórí bọ̀bọ́ yẹn? Ọpọlọ wo ló wà lórí àwọn tó ń tẹ̀lé? Ọpọlọ wo ni wọ́n ń gbé kiri? Because tí n bá wà nírú ibẹ̀ yẹn, tí n bá wà nírú ibi tí wọ́n bá ti ń sọ, I would like to ask a question. Share rules of becoming someone that owns an NGO. That was given to Berekete is different from the one that Yomi was given to Yomi. That is why he's taking his NGO to another NGO. On what? Because to me, I did not see any sense in those people following Yomi and Yomi himself going to meet Berekete. Because number one, Yomi is not a parent of Mohbad. He's not a relative of Mohbad. What is Yomi going there to do? All this is just a way to collect money to make the public. I don't know. People don't know Yomi. Yomi is an entrepreneur now. Yomi will come see anything. Because as long as it is talking money. Let's to Berekete now. Let us just put our brain together. Is he going to say like him because government is not giving my brother or my Baba did not call Yomi to come and fight for Mohbad? Is he going to say the parents approach me, or I approach the parent of the deceased? He doesn't. So some people, this boy just talk because they are bitter and their brain is not connecting well. They are not asking questions. As good. What should contribute from Abuja yẹn tún ni o?
ẹ̀dẹ̀má wá rí á lóun wá rí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ á ní wọ́n sọ pé ó travel á lóun ò rí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ because it doesn't make sense. Kò make sense. I'm here and I'm glad to say that Baba did not need all of us now because of money. Baba is not coming out because Muyiwa mismanage and misrepresent Baba. But let us now think now, what did Yomi, why is Yomi coming up? At this stage, we are in Mohbad case. Why did Yomi think Brekete is needed? Have they stopped the inquest now? Did Baba come out to say, inquest yìí ò bọ́n ṣe ń ṣe ó tẹ́ mi lọ́rùn? No. The place where Mohbad is kept, ṣé Baba sọ pé that place I'm not comfortable with it? No. Baba is not complaining. So why did Mumita and Yomi think it's Brekete that he needs to go to now? Why? Brekete gan orí ẹ pé now. Orí ẹ pé kò ṣe abunú bíi tiwọn. Why are you here? What's your problem? This is not acting. This is not that we need someone to come and act a script for us. When they locked the inquest and everything was not clear, Baba went to Brekete for a reason. Brekete promised, and you don't know what is going on between Baba and Brekete. And Brekete is not like them. Brekete know and have the ethics of his job. He knows when an NGO have to come out to talk. Anybody that goes to Brekete, and we see any of them coming out the way we are coming at Baba Mohbad? No. He knows where they agree, what the agreement between Brekete and Baba is. He will not let these people, this nitwits, to come and destroy his reputation. You're meaning that their money to go and see the way Bridges is building in Abuja or the new thing that is in Abuja and come back and say, want to travel and come back and come and tell them it is very hard, I cannot enter. They say if I will see Brekete, it will take 3 months and I cannot stay there. Or are you people ready to pay 3 months to tell? You know, one game when you don't Brekete call, Kerebeteni. It can only be in the midst of those that cannot use their brain. He cannot come here. That's why, even though they invite him, he will not come. Even though they will call Yomi to come, if you see Yomi, where 2, 3 intellectuals want to ask Yomi some question, you will see him just drop and go away. You can only talk to those mumu around him, those people that will not ask him why here is B. How do you want to tell me you are going to Brekete? For what? As a father to Ileri Oluwa, or as a mother, or as a brother, or as what? Or as a concerned Nigeria. Okay, as a concerned Nigeria, what is wrong? They stop inquest. Is the people they are inviting not coming? Are they not taking note of what they are saying? Are they not still doing their fast finding in inquest? Èèyàn fẹ́ wá gbowó yín kó fẹ́ lọ fowó wọn tún lọ wo bí wọ́n ṣe tanná s'Àbújá, bí ó fẹ́ lọ fọgbọ́n tún lọ rí ọmọ Tinubu, bí ó fẹ́ lọ fọgbọ́n rí ọmọ Tinubu kan tún fún lówó mọ́tò. Ẹni tó yẹ pé beggar ni. In the industry today, Wunmi is a beggar. Yomi is a beggar. Kò níṣẹ́. Nobody ẹni tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ti ń rojọ́ tó rí pálapàla bẹ́ẹ̀ yẹn ní bíbá ẹ̀ á máa pariwo òun celebrity. Kò sẹ́ni tó máa pè síṣẹ́. Kò sí. Ọ̀rẹ́ ṣe máa rí tá a ṣe múvì tí múvì yẹn ò ṣe ní gbó kò ní lárinrin, kò sẹ́ni tó máa gbórúkọ múvì rúkiri because nobody ló fẹ́ bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Talk too much. Kò ní anything, kò ní integrity kankan láàrin àwọn tó ń ṣeré. Ẹni tí ò ní tìjú. Ẹ má tiẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kó lọ Brekete ibẹ̀ láti tẹ́bọ̀. Ẹ tó máa tó gbọ́. Owó ló fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ wọn. The other time before I got a call, I was talking about this the Mumu people that is saying Ileri Oluwa body is wrapped in a brown paper and all that. And Mr. Sweet have talked about it too.
And when they are coming with all these type of narratives, we need to find a way to burst their bubble and let make no sense to nobody. Today is Thursday. Yeah, today is Thursday. On Monday or Tuesday, they came with different narratives, and I was listening. Was it on Tuesday on Latisne when I was passing? I hear the bossman saying, I will come yesterday. That should be yesterday morning because I was not here yesterday. I was not on TikTok yesterday morning, and I don't know what happened. He said, we'll go to city one. I'll bring it on. I needed 2 critical thinker, especially Bayo, and I need one more and the barrister. And I know the barrister is and I know the barrister is really says our barrister like the man that the brain is computer sharper and sharp more than what they know. So you will bring paper like they will bring brain. That's the thing. You'll be talking and he'll be telling you the date, how it happened, what he do, how he and you cannot place boss man beside like they and the bio billions. And when they were saying it, I just laughed and I just feel like these people tomorrow will come now. They will not have evidence. Every day they say what they know nothing about. They just cook up story to come and make noise on Black App and then to distract people that is working on 1 or 2 things to move forward justice for Mohbad. When they come up last Friday and Arifa begin to they say the cause of death on ascertain or determined, and all of them were regrouping and they were joyful, dancing. And then Arifa forgot that he didn't listen to the driver and he didn't listen to the doctor. But when people from our side now bring the doctor testimony and then the driver testimony, we use that one to suppress them and their mouth was shut. On Monday, they were still battling with the way we slap them with that driver and the doctor testimony or demolition. On Tuesday, these people come out with this thing was done free. They use that one to write to us with Tuesday and Wednesday. Today, we are not dwelling on that. Even though we are expecting Kilorukwe Muiwa to come out and talk about it, we remain resolute. We are not going to bow down for their pressure. Àwọn ní Latisne àtàwọn ọjọ́ platform náà sọ pé say no to inquest kí ló máa bá jáde ń bẹ̀. No, we are not bow down to their pressure. We are moving forward. Baba Aloba say I am moving forward with my Sanshitu. Either you people say it's working or it's not working. Every lies you bring out, every corner you think you want to stand and we lay down man. Ọlọ́run jù yín lọ. There's one of my auntie in those days when I used to live in my village. One of his son, he will be calling the boy Ọlọ́run Jẹ̀dá. I'll be like, irú orúkọ wo tún lè yí Ọlọ́run Jẹ̀dá. How will you name your son Ọlọ́run Jẹ̀dá? This is where I now see that it is time to name Baba Mohbad Ọlọ́run Jẹ̀dá. The Lord God Almighty stood with Joseph Aloba, even as everybody used media to malign, to drag, to bring him down. The Lord that stood with him, never leave him for 1 minute. At a point where people will say, Odumatoti, look, God will just show forth. Everyone listening, this is 218. Please, serve your God, don't serve another person's God. Serve your God, because all of us as we are here, we have different God. All of us, we have different. God of Joseph Aloba is different. You can help him to serve his type of God and serve his God the way he's serving it. I will only say that. Because when some people have seen the result of what he paid for,
And they have gathered together to say, I'm a wole. And the doctor is still telling Baba Mohbad, we cannot show you this result until when we get to court. And you have given this result to everybody that was with Nyoshoro. And all of them said, don't tell anybody, just wait. That man, Joseph Aloba, the Ọlọ́run get that love of my time. Ojú ẹ̀ máa wálẹ̀, ojú ẹ̀ máa tó bó. You see? That person just say, I'm reading my pathologist results. And the death is uncertain. Arifa just shall not see loud. Bah. You not allow, you not listen, you not allow, you not listen to the driver. When they think it has finished, Ọlọ́run ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. God is no human being. God is God, and He will remain God. If you are calling God, you are calling God and He's not answering you. Go and check if you are not serving Him well. If you are doing things and it remain like it's a darkness, there is a lot of cloud on your way. Go and check the way you are serving God. And that is why I say our God is different from each other. Baba Mohbad served God wholeheartedly. And God of Baba Mohbad is he take everything to God in prayer. And also take it to God in praise and praises. And you can see the way God is showing forth for him. He can never go back. Whatever happened along this course of justice, I am saying it. It is God that will run it, and He will never go back to where He was before, where He cannot put his hand in his pocket and be boast of 100,000 naira. When his son died, he cannot boast of 100,000 naira, because I know if he has that money, kò ní gbà gbogbo yẹgbẹyẹgbẹ tó gbélé lọ́wọ́ yìí. He did not have that money. But I'm saying it here today, that man will not go back to that position that we met him and everybody wants him to go there. No. His God has said no. And no. Whatever you do justice. Either you work for him, either you work with him, either you help him. He's not going back. Go and forget it. He has known the people God wants him to know. He has met the people God have assigned to help him in life, and he will not suffer again. His generation will know no sorrow again. So anybody that is giving that platform to say, Mohbad body is clinical, his family, forget. Last year we were here, April 10, photo shoot of Mama Mohbad is everywhere. Did you see the photo shoot this year? Did anybody come out and say today is Mama Mohbad birthday and we are wishing her happy birthday? No. They used that one to cajole Mama Mohbad. They celebrated birthday for him. And she thought, they celebrated her birthday for her. And she thought, I'm on top of the world. This is the second year. Nobody remember that he lives again. Baba is not go back to that stage. But Baba is moving forward. Forward never, backward never. Tẹ̀bí kí ló ń jẹ? Ṣé plantain àti àwọn oúnjẹ kéékèèké tí bàbá yẹn ń jẹ tára ẹ̀ fi ń dán bẹ́yẹn? Kò lo cream o. The Lord show him mercy. He will make use of the mercy of God that God have shown to him. Either you speak ill of him, either you plan to drag, but anytime you open your platform to drag Baba Mohbad, go and look at your life, you will go backward. It's not possible. You cannot drag him and be successful. You cannot drag him and meet up with your daily need. No. You drag him, you will go behind and go backward. That's the way it is. I'm just saying this morning, that man, God has shown him mercy,
and there's nothing any one of us can do about it, including me that I'm speaking. If I withdraw today and say I'm not giving Baba Mohbad, God will raise my millions of me to help him. Kí me? Láwùjọ kí ni mí láwùjọ àwọn tó fẹ́ Baba Mohbad. Tí màá máa ní mo ṣapá ganga ká máa sọ̀rọ̀ tàwọn Andy àwọn boss rat gbogbo àwọn wọ̀nyẹn kí ni wọ́n láwùjọ àwọn tó fẹ́ gbọ́ bàbá ẹnu wọn náà fi sọ pé gbèsè tí bàbá sì jẹ sílẹ̀ is almost $25 million. By the time he will need those money, they will not contribute for him. And I thank his God because he has never even come out since that time and say I needed money for anything. And everything he wanted to do is going forward gradually. The Lord have touched people to support him. If God touched you, you support him. Just go and thank God you support him more. It's not because of anything. You are doing it for yourself. Anything you do for Baba Mohbad is for yourself. Those that are doing evil is for them. If you are doing it for good, good is for you. The Lord will bless all of us. Anything we are doing, let us be steadfast in doing it, and let us pray for Baba Mohbad. And as we move forward in this justice, because of this justice, the Lord will strengthen all of us. Let me use my mic and allow Yeye or Mommy Yeti to speak. Thank you. Thank you very much, General. God bless you, General Longeja, for your wonderful contributions. Please, let us keep tapping on the screen, please. Let us keep tapping. God bless you, or God bless all the gifters. Let's move now to Gladiator Yebo Agunwa, if you are there. I'm here, sir. Good afternoon, everyone. Please, you can move ahead. I'll come back later. Okay. Please. All right. Thank you very much. Thank you very much. All right. Is General 870 there now? General 870, are you free now? Okay, I think General 870 is on another corner. You know how she is anyway. But one thing is certain. From what General Longeja just said, certain things should be established. God has changed the story of Baba Mohbad for good. That is non-negotiable. God has changed his story. God has used the pit dug by his enemies to uplift him. You remember when David was having a royal tussle with his own son, Absalom, in the Bible. Absalom planned to kill his father in order to get total control of the throne. But as God will have it, it was the same girl that Absalom prepared for his father, David, that ended up taking the life of Absalom. Wunmi has planned that as Mohbad died miserably, so shall Emperor Joseph Aloba also die miserably. And people can now link the two deaths together, that it was because of his contributions to the death of his son that led to his early death too. And that was why that narrative was blazing like a fire all over social media, all over Nigeria, that Mohbad was buried alive. Because they really wanted people to see that Mohbad was dead as a result of his father's contribution. That Mohbad would have been alive, even not because of his father buried him early. That thing generated so much aura that even a newborn could feel it at that time. Because that was their plan. They did not want that man to have any voice. They did not want him to even speak at all. They did not want people to give him listening ears and hear his own side of the story. They wanted him to be castigated, to be put under the train, and his life
should be sniffed off him until God appeared. So I'm just saying it that those that are planned for the downfall of that man, they will continuously and continually become failures, because Babaloba can never go back to Egypt. He can never go back to Egypt. Another thing, their plan was to make Wunmi Cynthia Adebanjo a royal queen and a celebrity. But look at what has become Wunmi Cynthia Adebanjo. Wunmi is no longer, Wunmi is not seen by a is not seen as a celebrity at all. Even those that are on her payroll, the like of Temi's platform, and all the useless women and some few men, they know that Wunmi is not a celebrity but a killer. They are only doing their bidding to support him because of the financial gains they have from carrying out devilish and dubious acts. Wunmi is not a royal queen because that was the life she dreamt about. She thought by today she would have moved out of the country, went away with Mohbad's money, especially the royalty, continue to get the royal respect for being a concubine of the king, and Liam is being prepared to take over the throne. So, as I was saying, sorry for that. So they thought that Wunmi will not become a royal queen. But look at me today. Even the king cannot publicly associate himself with her. I dare him. I dare the king to come out and associate himself with Wunmi. He can continue to do his underg work. He can continue to use his connections. He can continue to tie the hands of the police like he has been doing. But I dare him to come out and associate himself publicly with Wunmi Cynthia Adebanjo. He can never do it. Not even in his afterlife. And that has defeated one of the aims and aspirations of the killer of Mohbad, which is Wunmi Cynthia Adebanjo. Because when people talk, they will tell you after 18 months, what have you achieved? Part of those things that this movement, you, the gladiators and the generals, and I have achieved is to reflect to the whole world the true color, the true face of Mohbad's killer, which was once obscured to the public. There is now a direct beam on the face of the killer of Mohbad now, which was not there before. That is part of what we have achieved. Wunmi is battling to get out of the dungeon she put herself today. And her image is battered for life. She cannot get out
of the predicament because she's suffering from self-afflicted problems and iniquities. We need to continue to let the world know that Baba Mohbad has been vindicated and the plans of the enemies against him has failed and will continue to fail. Those that are standing against him shall be no more. Just a matter of time. A right choice, a righteous, shall continue to wax stronger, stronger and stronger. Because God Almighty will be his defense. And that is why, no matter what they do, including Miwa, whatever, no matter what he does, no matter the kind of agreement he might have entered with these people of blood, can bring Baba Mohbad down. Let him hear it. Let him hear it. There's no game plan he can do that can bring Baba Mohbad down. I want us to continue to stand firm for that man, please. I'm begging everyone. It is very important that we continue to stand for him. He needs us more than ever. Gladiator Ivo Agunwa, are you back now? Or is January 70 back now? It's been long hours. And Vengeance, General Vengeance. Thank you, Jerry. Submission. Thank you. I don't have a lot to say, but the only thing is that WY3R, we stand with Baba Mohbad. I don't care what other people are saying, because Baba Mohbad did not make any transaction and he's already give the power of Anthony to Muiwa. Muiwa should have told Baba Mohbad since last year that he's incompetent to do this case. That is not, he cannot do this thing. And there's a lot of things that Mr. Muiwa has done on this J for him, that he looks suspicious. That he looks suspicious to me. And if anybody was trying to ask a question, but Baba this, Baba that, excuse me, Baba give the power of Anthony to Muiwa since, I think, towards the ending of 2023. He gave the power of Anthony to Muiwa. So if I have a company now, and I've got a manager and director that are managing the company, if anything happens, is it my business or the manager? They are the one accountability for anything happened. So anything about Baba Mohbad, no, Baba Mohbad, they just give Baba Mohbad feedback. That's all. Because Baba Mohbad gbani feedback kini Muiwa ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. And téèyàn bá ti wà nílé ayé tó rò pé òun ti gbọ́n tán tí kò dẹ̀ gbọ́n tán. Inú kolodo tó máa wọ̀ ní ọ̀nì. Muiwa ó deceive the whole world. Òun ló ní DNA nìkan ni bọ̀bọ́ yìí máa ṣe. That fake barrister. Platform Latif ló ti ṣe, ló ti sọ fún gbogbo èèyàn wípé báyìí ni every job is given to, come on. To me WY3R ó ṣò pé Muiwa ní kankan òun àti ènìyàn ṣòro ní kankan pọ̀. How can Muiwa left San Wahab Shitu? Come on. Mi ṣẹ̀ṣẹ̀ délé ayé. Mi ṣe tá bá dá sílẹ̀ tàtúnṣà. Nǹkan kan wà láàrin Muiwa àti ènìyàn ṣòro. I'm telling you. San wà ń bẹ̀. O dẹ̀ gbé fún ẹni tí kò kú. Tó wà ní UK. Gbogbo ṣe fún ẹni tó wà ní UK. Come on. There's a foul play. General Vengeance. Ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n bí ń gbà tí Mr. Gracie sọ̀rọ̀ nípa bí ènìyàn ṣòro ṣe pé àwọn wípé báyìí.
if ènìyàn ṣòro tó fi lè pé Mr. Gracie tó fi ń bá Mr. Gracie sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́yìn then a ti bá mú ìwà náà sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ dẹ̀ a ti bá mú ìwà sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mẹ́rin wọ́n fẹ́ máa ṣàpapín Mr. Gracie dey no he turn that thing down no I'm not for that that is why you guys like early last year before Mr. Gracie went to the hospital. Gracie said it. Gracie said that maybe they cloned Gracie's account and they are going to different people's DM to go and tell them all sorts of things that they knew about Baba. And by the time that information come out, oh, is it not Gracie is the last man standing? Ṣebẹ́nu Baba náà náà ti gbọ́. Ta ló ní power of Anthony? Ta ní power of Anthony wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣé kò ń ṣe mú ìwà? Ṣé mú ìwà ń sọ̀rọ̀ fáwọn pípù yẹn ni? Ẹni àwọn tó ń pariwo accountability níjọ sí àwọn ṣẹlẹ̀. Those people around me, they are close to them. So, gbogbo kíní yẹn mo ti jókòó, mo ti rò. It's not about autopsy and toxicology. Ẹ jẹ́ a lọ padà sẹ́yìn ká wo gbogbo nǹkan tó ti ń damage bọ̀. Wọ́n fi bàbá Mohbad sí inú òkùnkùn. Inú òkùnkùn lójú bàbá Mohbad sí náà. Inú òkùnkùn. Kí lẹ fẹ́ kí bàbá Mohbad sọ? Family ẹni. Bàbá Mohbad máa bẹ̀ wá. Wọ́n tún máa ní nǹkan tó sọ ni. I remember Juventus tó sọ fún bàbá Mohbad pé ẹ̀yin lẹ sanwó ẹ̀yin láti rí nǹkan tẹ́ra. But ta ló sọ fún bàbá pé kíní kò ṣe pathologist kankan gangan mi rò pé pathologist gangan kan ni bàbá bá sọ̀rọ̀. Ó lè jẹ́ mú ìwà ló sọ fún bàbá wípé pathologist ní kóòtù lọ ti máa ṣe. Come on. Inú òkùnkùn lọ́jú máa yẹn sí. Ọlọ́run inú òkùnkùn lọ́jú wọn sí. But bàbá ti wà nù mọ́lẹ̀ yẹn sí. Wọ́n ti pín inú mọ́lẹ̀ tán báyìí lọ́wọ́. Because wọ́n kàn rí pé báwo ni ẹbí èèyàn ọmọ ló pamọ́ lọ́wọ́. Ṣé rí mistake tá à ń ṣe? It's not that Mohbad was diagnosed of any terminal illness. No. Wọ́n pa lójijì ni. Because bí mi ṣe ń rorí nìyẹn kò ń ṣe pé wọ́n ti sọ fún bàbá Mohbad pé 3 months ni Mohbad máa lò lé ayé fún àìsàn tó ń ṣe yìí no. So kẹwàá wo bí ẹni tó ń sọ pé 3 months bá àìsàn tó máa lò lé ayé lélẹ́yìí o tó máa fi kú o kẹwàá wo ẹni tó jẹ́ pé wọ́n kò pè lójijì wọ́n lọ́mọ wà lọ́sibítù. Ó dẹ̀ boko ọmọlẹ̀. Kò sí bó ṣe bí bàbá Mohbad ọpọlọ èmi àti bàbá Mohbad tó fi lè jẹ́ the same thing. And some people ask a question, why bàbá Mohbad give power of Anthony? Bàbá Mohbad can undo it. That time bàbá Mohbad cannot undo anything. This year 2025 ní ojú bàbá Mohbad là tó ń gbérégédé tó ń block gbogbo wọn ojú wọn ti là ń sìn. Bàbá Mohbad can handle a lot because wọ́n ti àwọn gan ojú wọn ń ṣẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ tó wà. Bàbá Mohbad can handle a lot now with his and the head of the legal team of Mohbad because wèrè ara yín ẹni Sanshitu bàbá Mohbad ni lọ́ọ̀yà Sanshitu bàbá Mohbad ni Sanshitu lọ́ọ̀yà bàbá Mohbad ni. Ẹjọ́ bàbá Mohbad ló kú nàbí Mohbad ta ló ṣe corona inquest fún? Is it not because of Mohbad? Ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin torí yín ò pé I don't understand you guys. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà àwọn question kan máa ń wà tó máa ń gbòdì lára tèmi èmi ní òye ti 70 because ẹ ti mọ̀ tọ́ ẹ wá ìṣẹ̀ máa béèrè àwọn question kan. Why can't Baba Mohbad should have known that this ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. It's easy to say, but in Baba Mohbad's situation, it's not easy. It's not easy. Me, Baba is sorry. The only time is when he's on live. Me, and I don't want to. It's not easy because I put myself in his position. Ọkùnrin tó dá tọ́mọ. Come on.
Mr. Muyiwa ló fuck up. I swear almighty. Me, I will not stop saying that. You only pretend. I cannot pretend. I cannot pretend. It doesn't affect me. I swear almighty. But pé kí má pretend pé kí má sọ pé Mr. Muyiwa ló gbé wa dé stage NO. I will not pretend. Mr. Muyiwa ló gbé wa dé stage. If you are giving 90% woto to Mr. Muyiwa, we give 50 to Eniyan Soro. Because who brought Eniyan Soro? I don't care who introduced Eniyan Soro to Mr. Muyiwa. Ṣèbọn ní Mr. Muyiwa gba school kọjá. Ó jókòó ṣe exam náà. Okay, one day ó introduce èèyàn sí ẹ, ó dẹ̀ gbà jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìwọ check his background ẹ̀ ni. Come on. So Mr. Muyiwa lè purọ́ yẹn fún mi. I know more everything tó ń ṣẹlẹ̀. Everything Mr. Muyiwa mọ̀. Because Mr. Muyiwa ni ṣọ́run bàbá Mohbad. If me can be shouting kí lorúkọ ẹ̀, Wunmi pa Mohbad and Àdúrà pa Mohbad. The reason why I'm saying that I'm minusing those 13 people, if they said 15, I'm deducting that 13 people away because they are strangers. The 2 people that are very close to Mohbad is Mohbad's brother and Mohbad's partner. So àwọn lèmi máa pèlú àwọn ọlọ́pàá. The same thing happened to Mr. Muyiwa. Mr. Muyiwa is Baba Mohbad's first cousin. Tí eṣinṣin bá fẹ́ fò sójú Baba Mohbad, ó yẹ kí Mr. Muyiwa wọn jẹ ni. I swear. That is the power of Anthony tó gbé fún Mr. Muyiwa. Mi mọ̀ bóyá kò sí ní position tó ti head rí ni because I don't understand. Or his wickedness. Ìlara lèmi pé. Because if you want good for Baba Mohbad, kò ní ṣe nǹkan tó ṣe yìí. Ẹ má jà tanra wa. Tí Eniyan Soro bá mi sọ báyìí, èmi ló gbé power of Anthony fún. Tó bá ní kinní kan máa ní no. If you don't want to do it, then you can leave the job. Yes. Òun ló gbé power of Anthony fún. Why tó wá jẹ́ pé power of Anthony, Mr. Muyiwa gbé fún Eniyan Soro. That's the way I see it. That's the way I see it. And he's the one tó ń jẹ́ káwọn idiot, àwọn lunatics come and bash Baba Mohbad. He's the one. I swear. So if they are bashing Baba Mohbad and you want me to keep quiet for Mr. Muyiwa, ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́. Because torí Baba Mohbad ni mo fi gbogbo ara mi mo fi wọjé for him. The moment that nǹkan tí Bukky Jesse sọ, ṣebí mo máa sọ fún yín. The moment that man grants an interview with BBC, ni mo ní no, wọ́n purọ́ mọ́ máa yín. Even though I didn't come fully for him, àwọn ọ̀rọ̀ kankan tí bàbá sọ tán ní wọ́n kọ́ ni kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n kó fún ẹ̀ mo ní yé bàbá ìtújẹ́ kọ́ kó fún ọmọ ẹ̀. You understand? Those are the things tí mo ṣì ń doubt bàbá pé kí ló dé tí bàbá yìí máa ṣe báyìí. I did not, but ìjọ tí bàbá yìí ti grant the interview táwọn wèrè failed actress méjì yẹn tó ti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Daddy Freeze jọ yẹn ni mo ti ní I will stand. Mo sọ fọ́kọ mi, my husband know I'm here. Bó bá dé bí ó bá rí mi tí mò ń sọ̀rọ̀ gan ó kàn ra máa juwọ́ sí mi ni màá dé ra juwọ́ sí tí bá sọ̀rọ̀ tán mo lè lọ bá nǹkan mi. Ó mọ̀ gbogbo láti 2023 ní family mi mọ̀. So mi torí ẹ̀ mo wá fún Baba Mohbad ni so anything ò lè ṣe. Ìsàmú ìwọ lè jìzọ pé mi máa dákẹ́ fáwọn náà. Àwọn náà kó rádaràda bá Baba Mohbad. Ìjà sọ tọrọ náà. Àwọn náà kó rádaràda bá Baba Mohbad. Baba Mohbad is a man with integrity and dignity. Baba Mohbad mi ò súnmọ́ wọn but bí ṣe ń rí wọn tí mo observe wọn èèyàn tí kò kọjá yìí tí kò fẹ́ gbìn. Mr. Muyiwa ló kọ́ gbìngbò. Ìjà sọ tọrọ. Òun ló mú gbígbọ́n Baba Mohbad. Ìkà ni Mr. Muyiwa. A lot. A ní ká yọ autopsy and toxicology. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ tán. A lot wà tí Mr. Muyiwa tó ti ṣe kà ní ẹ̀yìn fún Baba Mohbad.
kò dá o kò dá tí bàbá Mohbad ló dé èèyàn ọmọ ní títí ẹ máa worst báyìí títí ẹ máa worst. Thank God Mohbad is a celebrity. Thank God. Oríyọmí ṣèdè kan ó ní tí kò bá ń ṣe pé Mohbad jẹ́ celebrity ni ikú Mohbad yìí ọmọ apá dànù lásán ni, and it's true. Àwọn àwa tẹ́ àwa ń jẹ́ pé à ń ṣe celebrity nǹkan tó bá pa ọ̀tá àwọn ọmọ àwọn kọ̀ọ̀kan kan kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ṣebí torí bàbá Mohbad ó ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ni làwọn èèyàn fi mọ bàbá Mohbad. Ó bí ọmọ ológo ni tó fi mọ̀ ní gbogbo ayé. The whole world, it's not about Nigeria nìkan, the whole world ni. Tá bá ti mú Kútọ́nù tá mú Badagry Kútọ́nù lọ Togo àwa mú bọ̀ ní gbogbo àwọn ìlú òyìnbó yìí. Ẹ wá ní kí mi ìwà tí Mr. Muiwa wù yẹn ìwà lára ni. Tí Mr. Muiwa bá bu omi fún bàbá Mohbad kó má gbà mú. Yes, I don't care if they are family òun pààyàn ni. I remember that time 90s táwọn èèyàn bá lọ sí Naija family gan ló ti máa láti airport báyìí ló ti máa tẹ̀lé family ni ará àta ò mọ̀ pé èèyàn ń bọ̀ náà family ni náà family ni tí kò bá ń ṣe pé Abọ́sẹ̀dé tó yẹ pé orí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Who is Mr. Muiwa? Bàbá Mohbad èèyàn tó wà secretive kìíní ni òun àtàdúrà lọ́jọ́ mú kan wọn máa ṣe ni àdúrà ló máa sáré kiri. Yes, tí kò bá ń ṣe pé olórí burúkú Abọ́sẹ̀dé àdúrà ti dàrúṣà. Abọ́sẹ̀dé ló bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Abọ́sẹ̀dé ni òun ló fúnru Mr. Muiwa ní chance tó fi ń ṣòṣì toró ṣì lè mí kà sí òṣì ni Mr. Muiwa ń ṣe. Òkú ọmọ wọ́n pa nephew ẹ̀ at the age of 26 ó wá ń kiss as a stranger. Ẹ wo ẹjọ́ nígbà jókòó ti bá ro báyìí máa wò pé irú wèrè ẹbí wo lélẹ̀. Èmi o I will never torí mi nẹ́rìn ọkàn kí máa bá uncle mi or auntie mi or anybody ká má jà tí nǹkan bá ṣe ọ̀tá ẹ̀ máa dúró tán àwa lè ṣe é tán o káwa tún pèrè jà o ṣùgbọ́n at that moment I will fight, I will stand with that person. Mr. Muiwa ò ní ẹ̀rín ọkàn. Kò ní ẹ̀rín ọkàn ẹ jẹ́ àsọtọ̀rọ̀ kò ní ẹ̀rín ọkàn. Ṣó fẹ́ ní etí ń dùn òun kò gbọ́ bó ṣe ń báṣì bàbá Mohbad. Ṣé bàbá Mohbad ló ṣe payment transaction? Ṣé bàbá Mohbad ló bá àwọn pathologist sọ̀rọ̀? No, ẹ jẹ́ àbèrè wo. Ṣé bàbá Mohbad ni? Ṣebí tó bá ti ṣe tán ló máa fún bàbá Mohbad ní feedback. Ẹ wò just let me because ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn is Ọlọ́run mi mọ̀ kọ́ tí lè sọ sí. Rubbish. Kò máa bọ́ta true bàbá Mohbad ló ṣe mọ àwọn wèrè tó ń pè é kiri iná. True bàbá Mohbad. Ìyà ọ̀rẹ́ ń jẹ́ ni Mr. Yodele Ifámúyìwá ìyà ọ̀rẹ́ ń jẹ́ ni. Tó wọ̀gàn if bàbá Mohbad can block them you can't block them. Àwọn kan wà wọ́n ní low self esteem and anybody that have a low self esteem inferiority complaints àwọn ló máa ń jó nílara. Jábá ti ní inferiority complex onílara ni wọ́n. Ẹ má jẹ́ àwọn òyìnbó kan wà onílara ni wọ́n. Inferiority complex tí ó máa affect wọn because wọ́n lè mingle níbi táwọn èèyàn wà. Kò gba owó ju president di ó wọ́ọ̀dù lọ. Irú bí ó ṣe máa wà náà ni. Thank you jàre mi General Vengeance. Ẹ má bínú jàre yín ìyá mi àti àwọn tó wà lórí ibi. Sorry that I did not say good day, good morning, good afternoon, good evening to everyone. Ẹ jọ̀ọ́ torí man Mr. Muiwa inú ẹ̀ bí mi. Inú ẹ̀ bí mi o. Ẹ̀gbọ́n mi lè inú ẹ̀ bí mi. Ó rẹ̀ pé kí n rí yín kí n fún yín ní bàbá ńlá ìfọ́tí
àwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo fún bàbá Mohbad ẹ̀yin lè rajà ẹ̀yin lè sanwó àwọn lè ṣe báyìí àwọn lè ṣe gbó tí wọ́n mọ̀ pé lẹ́yìn wọn máa sọ pé náà ẹ má dá wọn lóhùn o bó ṣe máa bá sọ nìyẹn kí wá kí ni bàbá Mohbad fẹ́ ṣe ó máa gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu ìkà General Avengers thank you jare jẹ́ meet. Thank you very much, United 70. I don't know if Director Yebagwa is free now, but if she's not free yet, it's been long hours since we started the live since yesterday night. Been so many hours ago, depending on the time you are at your different locations. We will say this: we are very glad that you have been very successful. You have been very supportive, and God will continue to bless you. We will actually be drawing the curtain on this live now. And then thank you all for all you have done. Vengeance, ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè nǹkan kan ẹjọ́ sà. Okay, carry on please. Yeah, ẹjọ́ ṣé ẹ rántí ọjọ́ tí bàbá come live tí Mr. Muyiwa give o accountability lórí owó tán ná pẹ̀lú pathologist and all that? Yes, I did. Yeah, I remember. Yeah, ẹjọ́ ṣé ní wọ́n sọ pé àwọn sọ fún pathologist yẹn. So was it not the 16 million naira ló sọ náà ni àbí ló sọ? Okay, ṣé wọ́n put ẹ̀ wípé for the test or for the sample làwọn san 16 million yẹn fún? Ṣé wọ́n put ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dẹ̀? I think he just said he paid him. Because I'm shocked pé Mr. Muyiwa wọ́n san 16 million fún pathologist láti lọ mú sample. That huge amount of money. I beg you, let me laugh, let me talk. I know. Let me laugh. Okay. Mr. Muyiwa paid Eniyan Soro the money. Eniyan Soro no pay pathologist. Báwo ni Mr. Muyiwa tiẹ̀ tún ṣe ẹ máa gbọ́ wọ́n fún wa ní order láti corona inquest pé kí bàbá lọ carry out toxicology and autopsy tiwọn. Ẹ̀yin wá lọ bá lọ́ọ̀yà ipe kó lọ ṣe kó lọ bá yín get èèyàn tó máa bá yín ṣe. Irú èèyàn wo ni Mr. Muyiwa yìí ná? This is really painful. I swear to God. See, it can happen like that. Tó bá jẹ́ pọ́n gbòòtọ́ dání, lọ́ọ̀yà lè bá yàn wọ́n lè jọ wá fúnra wọn. But you want to make a payment to the pathologist, and lọ́ọ̀yà ló transfer ó sí ná. Why is it what lawyer lays a transfer? Is against Eniyan Soro's lot whatever that ó ń ṣe láti lọ bá client ẹ̀ wá pathologist against it. About deep down, go down into it. Is against it. Honestly, is against the rule of their law whatever. Why would you go and help your client, Abba? Yes. It's not good at all. Wọ́n tell me wákọ̀ bàbá àmọ́ ìpò wọ́n rò pé bàbá kàwé wọ́n dẹ̀ gbélé yín lọ́wọ́ yín náà dẹ̀ ń ṣe báṣubàṣu ẹ wá fún yàn odidi 16 million láti lọ mú sample lásán. So that's why Eniyan Soro was saying that the test was done free. And they can do it in America like 20-something something million àbí kí ló pé tí àbí 30 million tí kíní sọ pé wọ́n lè ṣe l'Amẹ́ríkà. Ṣé tà? The truth is, BJ sọ pé she went to meet Mr. Muyiwa pa àwọn ti ríyàn. Kí ló dé tí Mr. Muyiwa sáré sọ pé àwọn ti ríyàn tí ó ṣe, àwọn ti ríyàn tí ó ṣe? The truth is, Odumuso is such a bad professional, and that man is very corrupt.
I was on one of the live sessions where one of the students or a relative, like a cousin to one of his former students, confirmed that Odumuso almost destroyed a university where he was lecturing before he was sent away. I think was it in Ogun State like that. That the way he was collecting money from students to pass them, he was having a go with the female students. It was just everywhere. So Odumuso has been very, very useless since his younger age of profession. So for the fact that Odumuso is like this injustice for Mohbad, he's just living up to his past. They should have honestly, things has to be done. See, Mr. Muyiwa bati bota láti wá sọ fún wa bó ṣe ṣe. Things has to be done about this Odumuso with that. Why would you be the one to bring a pathology for your client? Why would you be the one? Things has to be done about it. Iṣẹ́ ọ̀rọ̀ Muyiwa yẹn ó gbẹnu tán ìgànnù sí tán lónìí. A máa ń láti draw cutting lórí life ló báyìí ná. Yes o, tẹ bá ń gbọ́ sísìn fíìmù ọ̀rọ̀ Muyiwa yẹn ó di dídú. ọ̀rọ̀ àrìndìn gbáà ni ọ̀rọ̀ àrìndìn. Bá a ṣe ń ganu sí ti Wùmí bẹ́ẹ̀ náà la máa ṣe máa ganu sí ti Muyiwa. You understand? People think that we are not focused. We are focused. Oh, I forget. We are still focused. Bí Wùmí bó ṣe ń feel it náà ni Muyiwa ti máa feel it. So ó ti di sísìn fíìmù ọ̀rọ̀ Muyiwa. Wùmí wà ń patí sí i. Wùmí wà ń patí. Kó wà ń patí. Imagine, no wonder mọ́mì kan sọ lánàá wípé pathology gba 16 million. Ṣé gbogbo òkú Mohbad náà lọ gbé ni? Nítorí somebody like Muyiwa ó ní Wùmí ṣe wà ń patí. Nítorí somebody like Muyiwa ó ní Wùmí. Exactly. I'm telling you the truth. Ó ránṣọ fún Liam gan ni. Ẹ filẹ̀. Eléyìí tó ń ṣe exercise ní bí àṣà Yomi. Ó ń yágbà lónìí, ẹ fi Wùmí sílẹ̀, ó ń yágbà wò ni. Ìkà gidi ni Mr. Muyiwa o, ìkà gidi ni wọ́n o, ìkà ni wọ́n o. Àsán lẹ̀sán. Ìwà kànáwó yìí o. Àbà ṣáwọn lè san irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn fún láti lọ mú sample lásán. Ṣé lè san irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn? Kò tẹ́ ṣe owó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ni wọ́n tún dájọ́ fún wọn yìí. Àwọn tí wọ́n Tabatu yo, please, can we forget about money? Kò gáìdì kìíní yẹn. To guide, it's not even about money. It doesn't care. Wọ́n lè ló máa fún bàbá pé wọ́n ní pathology sọ pé wọn ò lè ṣí. Mi ò gbọ́ orí láyé mi. Ó yẹ kí nìyẹn, ó yẹ ká, I don't know. Àwọn ibi tó yẹ ká ti question Sam Wahab Shittu nìyẹn pé ẹjọ́ ṣé wọ́n ní even before kí pathologist tó wá ń jọ yẹn Ọlọ́run àwọn ibi tó àbá ti bá wa interview Sam Wahab Shittu ń jọ yẹn nìyẹn. The issue generality pathologist ti padà bọ̀ fún cross section, okay, where it will be cross. So let us believe that the needful questions will be asked and it can shed more light. But one thing is sacrosanct, bí àṣà Yomi. Bá a ṣe ń kó fún Wùmí sí Adébánjọ, bẹ́ẹ̀ náà ni Muyiwa lọ́nà máa gba títí ẹ̀. We are not distracted. We are now double barrel gan ni wá báyìí. Wùmí máa gba ti ẹlẹ́gbẹ́ kan, Muyiwa náà máa gba ti ẹlẹ́gbẹ́ kan ni. Níbi tó wà yìí, it is a war against Wùmí sí Adébánjọ and war against Muyiwa. That is it. Those two, they need to be dealt with decisively. The way Odumuso was dealt with, we cannot spare Muyiwa. It will be total bias. Do you understand? It will be total bias and partiality for us to spare Muyiwa in whatever name. We cannot spare him. We cannot spare him. No. We will not be diligent enough for the cause of justice if we spare Muyiwa at this point. No. We cannot perpetrate him. No, we cannot. We cannot continue to perpetrate him. We must hit him very hard where it's hot. We must continue to hit him. That is it. Avengers, even if the pathologist tell Mr. Muyiwa that okay, Spain àbí Germany tí wọ́n ń gbé kíní lọ ọ̀fẹ́ ló bá dé o. Ṣé kò yẹ kí Mr. Muyiwa gan query ẹ̀ pé how? Ó
kò sí nǹkan tó ẹ wo Mr. Samuel wo ní interest nínú gbogbo autopsy and toxicology kò ní alẹ́ yẹn sọ. ọmọ ìwà ṣe ẹ̀yin náà ṣé ẹ̀ tiẹ̀ rí àti wọn náà ti green colour àti máa ń kíyèsí oògùn gbogbo ẹrí gbogbo rẹ tí Bukky Jesse sọ pé Mr. Samuel wá sọ náà ẹ má lè petition ẹ fi sílẹ̀ kò tí ì yá kinní kan gbọmọ àlè gbàgbá ẹ filẹ̀ ṣé ó ti yẹ kó yẹ ibi tí Mr. Samuel wá fi sí kò sí náà tó kàn pẹ̀lú autopsy and toxicology result kò sí náà tó mọ̀ wọ́n ti mọ bọ́ yẹn jọ plan yẹn mí ìwà ìka tó ní pé òkú sacrifice ni. ẹ gbàgbé Mr. Samuel wá but òun náà máa fi ilẹ̀ lórí ìkànnì yìí Mr. Samuel máa fi ilẹ̀ everyday tó bá òkú jáde kó máa jáde òun gan. má jà rogun èso ọlọ́run má jà rogun èso tó bá jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ní sọ máa sọ pé wọ́n fi ọmọ tiẹ̀ ṣe sacrifice fún ìlú. ẹ má dá lóhùn. All the generals and gladiators, I'm very sorry. Ó dùn ó wù ní ká jẹrẹ pẹ́ lẹ́nu òun fọ̀nà fún òjẹ́ ṣẹgbọ́ wọn ní ó dùn kó pọ̀ ó pẹ́ ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. I want to say thank you to everybody. Thank you to everybody. Coming out in a few hours time, maybe about 5 hours or 6 hours or so. So that's why I need to actually end the live here and then have a little rest, okay? It is a battle of the titans and we will continue to fight. Don't let us give up, please. Fight with Babaloba. Don't allow the scavengers to actually do what? Láti jèrè ọ̀rọ̀ lára yín. Don't allow the enemies to cast you away like their lot. Thank you very much, Gladiator Lady Bukky. Please, let us continue to stand with that man. That man is innocent. He was not there when Mohbad was being killed. Concerning autopsy and toxicology, he was not the one that paid the pathologist. He did not even know the pathologist. In fact, Baba got here àti risotto àti kò tiẹ̀ rí jà kò rí jà sá. Àwọn kan náà gbé kan ẹ̀yìn bàbá yẹn lọ. And that's why agbọ́dọ̀ dúró. And then ṣe people that are gathering together, they are not enemy of Mr. Muiwa. Bàbá yẹn gẹ́gẹ́ ni wọ́n target. Bàbá yẹn gẹ́gẹ́ ni wọ́n target. Òun gẹ́gẹ́ ni wọ́n fẹ́ fojú bàbá yẹn gbolẹ̀. And Mr. Muiwa jẹ́ help àwọn tó fẹ́ báyé bàbá yẹn jẹ́. Ó help wọn láti kọjú ìjà sí bàbá yẹn. And that's why we must fight Mr. Muiwa. And every reasonable fighter must fight Mr. Muiwa. Either on camera or off the camera. Because some people may not want to do it publicly here. But I know they are doing it underground. But so those of us that cannot do it underground, let us do it publicly. Do you understand? And that's the step we have taken. So God bless everybody. I want to say thank you to you all once again. And I'll be seeing you in a few hours. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Thank you very much. Bye. Θα σου πω εγώ, πάρε πρώτο αυτό που σου λέει. Πού ξέρουμε πόσα λεφτά έχει και αν έχει. Το είπε μόνος του. Κράτα το, περίμενε, άσε με, δεν σε διέκοψα. Έγινε, αλλά όχι, συγγνώμη, έγινε. Πάμε λοιπόν. Κάποια στιγμή εδώ πέρα, Θεός χωρέσει την ψυχή της, είχε γίνει ο κακός ο χαμός, γιατί και είχα λόγομαχία με την ίδια την Πελαγία, γιατί κάποια στιγμή η συγχωρεμένη στο Instagram φλέξαρε την πλούσια ζωή της. Θα έφεραν έτσι καταστάσεις και συγκυρίες που η πλούσια έγινε φτωχιά και χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του phishing, δεν είμαστε σε θέση εμείς αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να πούμε ποιο είναι το λάθος και το σωστό που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορείς να τον βοηθήσεις σιωπηλά, χωρίς να δείχνεις εδώ μέσα τα ρου, έναν τραπεζικό λογαριασμό, τι έχεις, μπορείς, κάτω. Δεν θες, γράφτονα στην πούτσα σου, προχώρα παρακάτω. Το να βγαίνετε τώρα όλοι οι ορθότατοι, οι σωστότατοι και να λέτε για αυτόν ότι εδώ μέσα μπήκε και τα έκανε, μπήκε. Πιάστηκε μαλάκας, είναι τζόγος, είναι εθισμός, είναι τρέλα, κατάλαβες. Εγώ όταν μου ρίχνουνε, λέω θα πάρω αυτά για να επιβιώσω, γιατί από εδώ εντάξει μη κοροϊδευόμαστε, και αυτά τα κρατάω για να πάω να τα χώσω. Είναι αρρώστια, καταλαβαίνεις. Άρα ποιοι είμαστε εμείς τώρα για να κάτσουμε να την μπούμε στο phishing. Εγώ του είπα έλα επάνω και πες μου καθαρά και μόνο για το πόδι σου. Έχεις την εντύπωση εσύ ότι εγώ δεν μπορούσα να κάνω πρόγραμμα το phishing και το κάθε phishing?
Με ένοιαζε να μάθω μόνο για το πόδι του. Τίποτα παραπάνω. Μπορώ να μιλήσω? Δώσ' το λάλα του. Ωραία, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω το πορτοφόλι του. Αυτός φλεξάριζε σε live ότι έχει λεφτά και ότι... Πάει, πέρασε. Το έκανε. Όχι, να απαντήσω όμως. Να απαντήσω, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Να το πιάσουμε από αυτή την... Με ρώτησες. Γιατί δεν με νοιάζει τι έκανε αυτός ο άνθρωπος μέσα εδώ στην εφαρμογή. Τα είδα, τα συζήτησα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Όχι για τα λεφτά που νοιάζει να ξέρω τι έγινε με το πόδι του. Ναι, όχι για τα λεφτά που θα μπει. Κάθε φορά που θα μπει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν είσαστε οι ορθότατοι για να κάτσετε τώρα να τον δαχτυλοδείχνετε, ρε μαλάκα. Ρε, άλλο δεν καταλαβαίνω τι λέει. Αυτή την ανθρωποφαγία δεν μπορεί. Πείτε τις άλλους. Θα κάνουμε διάλογο που ζήτησες από την αρχή. Τι μαλακίες μου λες πάλι. Δεν σου λέω μαλακίες, ρε. Φίλε, δεν με νοιάζει που έριξε τα λεφτά του, καλά έκανε και τα έριξε. Αλλά μετά το πρόβλημά του, ενώ είναι με κομμένο το πόδι και μιλάει για ελεημοσύνη, ξέρεις τι έκανε, ρε φίλε? Πήγαινε και έριχνε... Θα πάρω τώρα το παγωτό και θα στο βάλω στον κόλο σου. Μη ρίχνεις και εσύ λεφτά εδώ μέσα, προκαλείς μαλάκα. Αυτό κάνει, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Πήγε, έριχνε, από τη μία μέρα έλεγε ελεημοσύνη και την άλλη μέρα έριχνε 10 και 30 κάπα, ρε φίλε. Όποιος έχει ανάγκη από λεφτά, τα κρατάει. Και ένα λαϊκό δικαστήριο, ξαναλέω πάλι τη δουλειά. Και πάλι έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο, όλοι οι ορθότατοι εμείς πήγαμε, τον ευικάζαμε, τον εξεφτιλίζαμε και από βοήθεια τι? Θέλει να ανέβει ο ίδιος καταρχήν ο Θέσης να απαντήσει σε αυτά που λένε για τράπεζες και μαλακίες. Μαλάκα, ναι, αλλά δεν θα πούνε ρε Σεχίδη, ρε μαλάκα, ότι και εμείς πάλι τον εκμεταλλευόμαστε. Πραγματικά από καβαρώνει. Γιατί ξέρεις τι. Και να κάνουμε θα πούνε. Επειδή εδώ ξεπροσωπούνται τα νέα, δηλαδή μπορεί να έχει πει κάτι μια ατάκα, έχω τόσα λεφτά στην τράπεζα σε ένα live και κάποιος το έχει πάρει από εκεί. Θεόφιλε, έλεγε 5.000 τα έχω για τον καφέ μου, έλεγε, ρε φίλε. Ξέρεις πως μου ακούγεται, ρε φίλε, εμένα. Ξέρεις πως μου ακούγεται εμένα, ρε φίλε. Ξέρεις πως μου ακούγεται, αλόσεν. Άλλο θέλω να σου πω, κορίτσι μου. Πρόβλημα όμως. Ναι, μα το έλεγε στο πρόβλημά του πάνω, δεν το έλεγε πριν. Τώρα το έλεγε. Τώρα το έλεγε. Την περασμένη εβδομάδα το έλεγε, ρε αλόσεν. Γι' αυτό το λέω. Μας κοροϊδεύει. Θεωρώ ότι προσβάλλει. Θεωρώ, εγώ θα σου πω αυτό και θα σου πω αυτό. Το είπε πριν να πω κάτι, ρε φίλε, να τελειώσω. Τώρα. Αυτός είναι κολλημένος. Είναι άρρωστος με την εφαρμογή. Πώς πάει άλλη και ρίχνει στη ρουλέτα και πατάει το κουμπί. Αυτό είναι. Εμένα είναι στην κούτσα μου ο εθισμός του. Εγώ θέλω να μάθω για το πόδι του. Ναι, όλα τα άλλα δεν με απασχολούν. Έτσι κι αλλιώς δεν προμοτάραμε εδώ κάτι. Απλά εντάξει, οκ. Μπελά, το καταλαβαίνω ότι είναι άρρωστος. Ξέρω τι είναι ο τζόγος, ρε φίλε. Ξέρω τι είναι. Μη μου λες. Ένα ναρκωμανίο. Δικαίη, να σου πω λίγο κάτι. Τι λες? Εγώ γιατί δεν έπεσα στα ναρκωτικά, γιατί έπεσε αυτός, δώσ' τον κλωτσιά να πέσει παραπέρα στα αρχίδια μου, αυτό λες? Να σου πω, επειδή μεγάλωσα στο Ζεφύρι, ο ναρκωμανής θα πλακώσει το γονιό του, θα κλέψει το σπίτι του και θα πάει να πάρει τη δόση του. Ξέρω, Μπελά. Το πόδι θα φυτρώσει, ρε, τι κάπα. Θα φυτρώσει. Όχι, δεν φυτρώνει, ρε φίλε. Δεν φυτρώνει, ρε φίλε, δεν φυτρώνει το πόδι. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Ρε Μπελά. Δικαίη, να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε λίγο, ρε Πελαγία. Δικαίη μου, να σου πω. Όσα λεφτά και να έχει αυτός ο άνθρωπος, έχει σκεφτεί ότι ίσως το να βγει σε κάποιο παράθυρο και να πει ναι, χρειάζομαι τη βοήθειά σας, ότι είναι και αυτό μέρος της ψυχολογικής σου κατάστασης? Το έχεις σκεφτεί? Αυτό όμως δεν σου προσβάλλει. Ρε φίλε, δεν προσβάλλει την νοημοσύνη σου εσένα σαν νοήμον άνθρωπο? Όχι, δεν προσβάλλει. Και εγώ την ίδια άποψη μαζί σου είχα. Αλλά όταν είδα το βιντεάκι του λύγησα, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει το πόσα χρήματα έχει. Όχι, δεν είναι τα χρήματα. Δεν με νοιάζουν τα χρήματα. Δεν ζηλεύω κανενός τα χρήματα. Δεν με νοιάζουν τα χρήματα. Δεν έχω ζηλέψει ποτέ χρήματα. Δεν έχω ζηλέψει ποτέ κανένα. Δεν είναι θέμα ζήλιας, με δικαίη μου. Άλλο σου λέω, παλικάρι μου.
Μα σου λέω, εγώ σου εξηγώ, ρε κοπελά μου γλυκιά, αλήθεια σου μιλάω. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, με ενδιαφέρει το ότι λέει σε βίντεο ότι είναι θεσμός στην Ελλάδα, είναι ότι ο έρανος. Από πότε να κάνω εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να δώσω σε άνθρωπο που δεν έχει, ρε φίλε, όχι σε άνθρωπο που έχει. Από αυτή την άποψη το λέω. Να για μένα θέλω να παίξω. Γι' αυτό είναι το κόλλημα. Περιμένει. Πες ότι έχει λεφτά. Πες ότι έχει λεφτά, πολλά λεφτά. Ο ναρκωμανής. Καταλαβαίνω, ρε Μπέλα, εσύ δεν θες να με καταλάβεις, ρε φίλε. Εσύ. Τι δεν καταλαβαίνεις, Χριστιανέ μου. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τζόγος εδώ μέσα. Μπέλα, πίσω λίγο Θεό φίλε. Μπέλα, εγώ φίλε μεγάλο στο Ζεφύρι. Ξέρεις τι είπα στον αδερφό μου και τι μου είπε ο αδερφός μου, φίλε, να ξέρεις. Είπαμε με τον αδερφό μου, μαλάκα, όποιος μπλέξει με την πρέζα, ο ένας τον άλλον, να τον βάλει μέσα στο δωμάτιο, να τον δώσει και όσο και να πονάει, να του δίνει και ξύλο, φίλε. Γιατί στην τελική, άμα του δίνω λεφτά, δεν τον βοηθάω, ρε φίλε. Αν μου δίνει λεφτά, δεν με βοηθάει, ρε φίλε. Ίσα ίσα μου ενισχύει το πάθος μου. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπα κάτι κακό, δεν είπα ότι ο άνθρωπος... Τον αδερφό σου, ένας να κρατάει τον άλλον. Ωραία, ο φίσινγκ είναι μόνος του. Πάνε, μείνε μαζί του, να ζήσεις μέσα στο σπίτι του και να τον κάνεις εγκρατή και να τον βάλεις... Χρήστο, ναι, φίλε, Χρήστο, ναι, έχουν σωθεί πολλοί φίλοι μας έτσι. Είναι μόνος του. Έχει το κόλλημα, τι να κάνουμε. Να τον αφήσουμε χωρίς πόδι. Το κόλλημα. Όχι, να τον αφήσουμε. Μπέλα, Μπέλα, άκουσε με λίγο. Γιατί δεν βοηθάς εμένα που είμαι μονογονεϊκή οικογένεια εδώ και 10 χρόνια μεγαλώνω μόνος μου ένα παιδάκι. Δεν μπορώ να πάρω ένα αμάξι να το πάω μια βόλτα. Μου ζητάει διακοπές το παιδί μου, δεν μπορώ να το πάω. Είναι 10 χρονών και κλαίει η κόρη μου και δεν έχω γυρίσει να πω σε κανένα τίποτα. Πες μου ειλικρινά, που εγώ έχω ανάγκη. Εσύ μιλάς γιατί δεν έχω γυρίσει να πω, δώσ' μου €1. Δώσ' μου €1. Ξέρεις τι κάνω, φίλε. Δαγκώνομαι και παλεύω, φίλε, παλεύω. Παλεύω, ακριβώς ρε Μπέλα. Γιατί... Τι να κάνουμε. Θέλω, έχεις δίκιο κι εσύ, αλλά έχει δίκιο και το άλλο παιδί. Τα παιδιά δεν είναι πολυτέλεια, Πελαγία μου, τα παιδάκια. Θέλω να τελειώσω, Μάχη, και θα κατέβω. Μάχη, ένα λεπτό. Είναι δύσκολες οι εποχές. Να δικαιολογήσουμε και το παλικάρι, αλλά έχει δίκιο και αυτό που λέει η Πελαγία. Μάχη! Γιατί εκεί ήθελε να καταλήξει. Ρε παιδιά, το πρόβλημα είναι πρόβλημα, δεν καταλαβαίνετε. Αχ ρε Μπέλα, εσύ νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ άνθρωπος και εμείς είμαστε ζώα, ρε φίλε. Πραγματικά είστε σκέτελια όταν δεν έχεις να επιβιώσεις. Εντάξει, είναι αυτό που λέει η Βέρα, ρε παιδιά. Εντάξει, ότι έχει κάνει και τη μαλακία του που έχει φάει τα λεφτά εδώ μέσα, αλλά. Είναι ο Μάριος πάλι. Ποιος είναι ο καλός Μάριος. Μην γίνουμε και κανίβαλοι να τον φάμε. Έκανε και τα φάγε. Έκανε την κάβλα του, ρε φίλε. Καλά έκανε και έκανε την κάβλα του, γούστο του και καπέλο του. Έκανε τη μαλακία του, δεν λέμε. Τώρα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ρε μαλάκα, μας γάμωσες. Ποιος Μάριος με κράζει. Ο Ψαραδέλης. Ή Μάρτον, Παναγία μου, πες το μου και τώρα. Θα χτυπιέμαι μέχρι αύριο. Όποιος και να είναι, Βέρα. Τι είπα την Πελαγία σήμερα, Παναγία. Υπάρχουν αυτοί που έχουν λεφτά και αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Με λίγα λόγια, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω αν Γιος Παραδέλης, τώρα εμένα που είπε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φίσινγκ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη εβδομάδα, να μην βρίσω. Όλο το χρόνο κρατιέμαι. Τέλος πάντων, ισοβολούμε αυτούς που έχουν λεφτά. Πελαγία, πέρσι τέτοιες ημέρες ήσουν με τον Αντρεούλη και την Αστρολόγα και ρίχνανε φούλευκες. Κάναμε όχι τέτοιο καιρό, ήμασταν το πρωτοχρονιάτικες και πήγε ωραία η σεζόν. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ δεν είπα για να κατέβω, να σας αφήσω να κάνετε το live σας. Μπέλα, δεν σε έχω βρήσει ποτέ και γενικά ο Θεόφιλος με ξέρει 2 χρόνια, δεν έχω βρήσει ποτέ εδώ μέσα. Είναι εδώ κάθε μέρα. Δεν βρίζω. Σέβομαι και το μυρμήγκι, Μπέλα, και το μυρμήγκι κάνω στην άκρη να περάσει αυτό, φίλε. Σου μιλάω ειλικρινά, αλλά δεν μου αρέσει να προσβάλλουν την νοημοσύνη μου σαν άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω. Κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλημά του, το δέχομαι. Κώστα, άκουσε με λίγο. Έλα, έτοιμο. Για να μην γράφεις και τίποτα, δεν σε βλάπτει, ρε φίλε.
Δεν θες να βοηθήσεις. Κάνε άκρη. Δεν λες ούτε την ηρωνία, δεν ούτε θα τίποτα. του δίνα ούτε τριαντάφυλλο. Δεν είναι αυτό, Έντι. Δεν είναι αυτό. Δεν θα του δίνα ούτε τριαντάφυλλο. Γράφεις κάτι που η ψυχολογία του αυτού μπορεί να είναι. Παιδιά, έχει πάει 7 η ώρα. Όμως να χαλάσει και κάποιος άλλος στο σκητάλι να μην στο 10 η ώρα πάλι. Καταλαβαίνεις. Είναι 3 ώρα. Καταλαβαίνω, Έντι, καλά να μιλήσουμε και μαζί. Τέλος πάντων, όλα καλά, μωρέ. Και το γραπτό είναι λίγο έτσι. Τι κάνεις, θα κοιμηθείς? Κοιμηθώ ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, καλή Ανάσταση να έχουμε. Συγγνώμη αν σας χάλασα το live. Όχι, δεν χάλασα. Όλα καλά. Όχι. Μάλλον, Μπέλα, συγγνώμη αν σε έκανα να κολλαστείς μεγάλη εβδομάδα, που νηστεύουμε όλοι. Ναι, Είναι κολλασμένη η Πελαγία, είναι κολλασμένη. Εγώ δεν μίλησα, εσύ τα δικά σου λόγια ακουστήκανε. Εσένα έγραψε, δεν κατέγραψε εμένα για τις βρισιές. Το νόημα είναι ένα. Ο Σκορπιός είναι αυτούργος είσαι εσύ, αγαπητέ, αλλά εσένα έγραψε. Όχι, δεν είμαι εγώ. Όχι, Μπέλα, Ο συγγνώμη. Σκορπιός είναι πουτάνα και θανάτου. Μαζί σου δεν έχουμε πρόβλημα. Δι με K11. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, συγγνώμη κιόλας, Αλόχεν, που στην έσπασα εδώ πέρα. Δεν είναι. Δεν μας την έσπασες, λίγο μας τάραξες, αλλά οκ. Δεν το ήθελα, Μπέλα, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Μας έριξε στην αμαρτία, Κωστή. Στείλω και πουτσα. Οχτάρια, στείλε καμία πίτσα. Κύριε του μηνύματα. Αγάπης, ξέρεις εσύ. Δεν έχουν εκεί πέρα μια πιτσαρία στα Κατσάβραχα που είναι ο άλλος. Έχουνε. Μια πουτσα στείλει του. Χωριό θα έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε μάλακα Πελαγία, τι έχεις πάθει? Πιτσαρία Λιμινίσιους. Ήρθα και εγώ να σας πάσω τα νεύρα και τα παπάρια Είναι το Μεγάλη φυσικό Πέμπτη. μου εκτός TikTok, έτσι. Αφού είστε με φόρα, να ρωτήσω ρε παιδιά, συμφωνώ εγώ απόλυτα μαζί με όλο τον κόσμο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα ξαφνικά, έκανε κακή διαχείριση. Αλλά εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο άνθρωπος δεν θέλει βοήθεια οικονομική, θέλει τάντεμα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ με τον λίγο που βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας. Είναι θέμα ψυχολογίας, το είπαμε και πριν αυτό. Δεν θέλει ταντά, δεν θέλει οικονομική βοήθεια. Ό,τι και να θέλει, πάντως πρέπει να σταθούμε εμείς όσοι μπορούμε δίπλα του. Εντάξει, απλά είναι αυτό που είπε η Βέρα, ότι δεν είναι ότι αμφισβητούμε ότι κάνει τις μαλακίες του. Απλά να μην γίνουμε και όλοι ξέρεις να πέσουμε τον φάμα. Αυτό δεν έχει νόημα. Πες να το βάζω. Εντάξει, απλά είναι λίγο μαλακία να ξέρεις ότι βρίσκεις, γιατί αυτό δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ξαφνικά κόβουμε το πόδι. Ναι, οκ. Δεν ήρθε σήμερα αυτό. Προειδοποίηση έχει έρθει καιρό τώρα. Εκτός αν πάμε στο γιατρό μόνο όταν ξαπλώνουμε κάτω. Άμα πάμε στο γιατρό όταν ξαπλώνουμε κάτω, λιπόθυμοι, τα θέλει λίγο και ο κόλος μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά προφανώς γνώση έχεις λίγο πιο πριν, ότι οδεύεις προς τα εκεί. Αν συνεχίσεις κάποιες καταστάσεις και δεν ξέρω από τι έχει φτάσει. Έχει φτάσει από ζάχαρο. Από τι του κόβουν το πόδι, από το ζάχαρο. Στις αρχές έχεις και παραισθήσεις. Νομίζεις ότι υπάρχει ακόμη. Θέλει πολύ χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις. Μα ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ο άνθρωπος θέλει τάντεμα, δεν θέλει οικονομική βοήθεια. Από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά πριν λίγο καιρό πέταγε γιούνικες, πέκαμε, έρανε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πάλι το ίδιο πράγμα σαν να μου Μα ισχυρίζεται ο ίδιος ότι έχω λεφτά και δεν σας νοιάζει πόσα έχω και αν έχω, έλεγε σε ένα live προχθές. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Είναι θέμα του Λαμάη που θα βοηθήσει και είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Όπως είχε γίνει τώρα με την Έλλη Μοράντος. Επαναλαμβανόμενο ίδιο δηλαδή. Όχι. Δεν με νοιάζει. Η Μοράντος δεν είχε να φάει ρε πέρα. Τι λες τώρα? Δεν με νοιάζει τι έχει ο καθένας. Δεν με νοιάζει τι εθνισμό έχει ο καθένας. Δεν με νοιάζει τι μονόπανο είναι ο καθένας. Μέσα από η συνείδησή μου με ελέγχει ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του. Θες να τον βοηθήσεις κάτω. Δεν θες, προχώρα παρακάτω. Ναι, μαζί σας, αλλά δεν είναι θέμα οικονομικής βοήθειας. Δεν είναι θέμα ταντέματος, αυτό λέω. Θέλει τάντεμα. Δεν θέλει χρήματα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα γιατί με πήραν τηλέφωνο τώρα αποσυνδέθηκα. Για μιλήστε μου λίγο ένας. Παιδιά, ναι, θέλει τάντεμα, συμφωνώ και σε αυτό. Θέλει την προσοχή να του δώσουμε, θέλει να είναι όλοι δίπλα του. Και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Θα μου πεις από εδώ μέσα από την εφαρμογή τι ζητάς, να είναι δίπλα σου οι ανθρώποι? Εδώ μέσα δεν υπάρχει ανθρωπιά. Να τα λέμε και αυτά. Ισχύει και αυτό. Τα έχω πει απείρες φορές. Έχουμε βρεθεί σε ανθρώπους δίπλα στο θάνατο.
και τους έχουμε κλωτσίσει ή τους έχουμε δικάσει. Όπως κάνεις, θα μου πεις εσύ Γιάννη, τώρα αυτή τη στιγμή δεν δικάζω. Απλά έχουν υπάρξει μπροστά μας ανθρώποι οι οποίοι πεθαίνανε για ένα κομμάτι ψωμί και τους πατήσαμε κλωτσιά στον κόλο. Όπως είναι η Έλλη Μοράντος, όπως λέει η Βέρα. Εντάξει, δεν θέλω να γυρίσω τώρα εγώ στα πίσω. Όχι, δεν είναι να το γυρίσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Έχει υπάρξει άνθρωπος για να βάλει 2.000 στην τσέπη, έβγαλε έναν άνθρωπο με το στήθος έξω, τον έβγαλε απατεώνα. Για να βάλει 2.000 στην τσέπη τη δικιά του. Δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ πάνω σε αυτό. Αν μιλάς για άλλο άτομο, εγώ δεν μπορώ να πάρεις θέση. Δεν το λέω για να πάρεις θέση. Άλλο, εγώ τα λέω γιατί τα έχουμε κάνει. Δεν τα λέω για να πάρει θέση κάποιος. Μπορεί να προηγηθεί γνώμη και να μου πεις όχι, αυτό. Οτιδήποτε και να μου πεις, δεν πρέπει να μου πάρει συγγνώμη. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να μπορέσει κάποιος να το βοηθήσει. Και προπάντως ο άνθρωπος που έχει λάβει τα περισσότερα χρήματα από τον ίδιο. Μακάρι να μπορέσει να το βοηθήσει και αυτός. Και όσο μπορεί ο καθένας. Αλλά είναι αλλού το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, πεθαίνει κόσμος από την πείνα. Μεγάλη εβδομάδα τι πάθατε ρε Βέρα, ήθελα να στείλω μήνυμα αλλά λέω γάμισε το, θα βρεις και εμένα λέω τώρα. Μην τη στείλεις μήνυμα, άστι να λέω ήσυχη εκεί να τσακωθεί. Δεν μπορούμε Ελένη μου να σώσουμε όλο τον κόσμο που πεινάει. Δεν είμαστε εδώ μέσα και οι παντοδύναμοι. Ξέρουμε ότι ο κόσμος πεινάει, τι μπορούμε να κάνουμε, να τους σώσουμε εμείς όλους. Αν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό Εσύ ο Καζατζάκης έλεγε εγώ θα σώσω τον κόσμο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ποιος το έλεγε από τους δύο. Ο κόσμος λέει πεινάει. Και άμα βγεις μια βόλτα έξω, ο μαγαζί είναι γεμάτο, αλλά ο κόσμος πεινάει. Αυτά δεν τα βλέπετε όμως. Το πόδι του πλουσίου, άκου τι λέει η Ελένη. Εντάξει, ό,τι να είναι. Παιδιά, και το πόδι του Bill Gates να ήτανε, πάλι καλή, πώς να κόβαν το πόδι σε έναν άνθρωπο. Μην είμαστε μεγάλη εβδομάδα και να μην είναι μεγάλη εβδομάδα. Και διακοπές να είσαι, πρέπει να συνερίζεις λίγο τον συνάνθρωπο σου, ό,τι και να είναι. Δεν πρέπει να εύχεσαι το κακό σε κανένα. Ούτε να χαίρεσαι. Να σηκώσουν τον κόλλο τους Ελένη να πάνε στην ξενιτιά να δουλέψουν να πεινάνε. Και εγώ 13 χρόνια έφυγα και δεν πίναγα, αλλά έφυγα. Πεινάνε. Ο τεμπέλης μόνο πεινάει. Και αυτό είναι σχετικό ρε Μάκη, δεν έχουν όλοι τις δυνατότητες. Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Πρέπει να έχετε ένα, δηλαδή χρήματα αυτά δεν μπορείς εύκολα να πας. Κάτσε ρε Πελαγία και θα έχεις παιδιά δηλαδή να μεγαλώσεις και θα κάθεσαι και δεν θα λες πεινάω και δεν θα κάνεις τίποτα. Γιατί εγώ το παιδί μου και το έπαιρνα μαζί στα σπίτια. Κάτσε ρε Πελαγία. Εγώ το Βασίλη μου τον έπαιρνα μαζί στα σπίτια που καθάριζα. Εγώ δηλαδή είμαι μαλάκας. Δεν μπορούσα να αυτό να έξω, δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Πρέπει να έχεις λεφτά. Βρει σπίτια, θα μπορούσες να έχεις βρει σπίτια που να σου απαγορεύαν να παίρνεις μαζί το Βασίλη. Καλά σου λέει, τώρα αυτό πήγα να πω. Σου κάτσαν οι συγκυρίες. Και εμένα μου κάτσαν οι συγκυρίες. Ήταν ο αδερφός μου στη Σουηδία. Ήσουν τυχερή, Μάκη. Εγώ δεν έβρισκα ούτε σπίτια να καθαρίσω. Μην το παίζεις. Άκουσε να δεις δύο ιστορίες παράλληλες Μάχη. Εγώ έτυχε, ήταν ο αδερφός μου, μπήκα για δουλειά κατευθείαν. Φίλος μας από την Ελλάδα έμαθε σουηδικά από την Ελλάδα. Εγώ δεν ήξερα λέξη σουηδικά. Και ακόμη σαν Πακιστανός μιλάω τα σουηδικά, παρόλο που έχω διαβατήριο. Ωραία. Είχε μάθει σουηδικά από την Ελλάδα, ήρθε με 30.000 ευρώ στην τσέπη, πέρασε ένας χρόνος, μας πλήρωσε το τελευταίο μηνιάτικο γιατί του νοικιάζαμε ένα δωμάτιο και λέει παιδιά εγώ λέει αν δεν βρω δουλειά αυτό το μήνα φεύγω, μου τελειώσαν όλα. Και όντως βρήκε τον τελευταίο μήνα, αλλά θέλω να σου πω θέλει και λίγο τύχη. Θέλει να σου κάτσουν και συγκυρίες, δεν μπορεί να φύγει ο καθένας. Ειδικά για έξω, ούτε καν το. Εδώ είχα μια φίλη τη κόρη μου που έλεγαν οι γονείς της: άμα θες να βρεις δουλειά, βρίσκεις. Οι τεμπέληδες κάθονται. Και έχει ένα χρόνο η μάνα της κάθεται και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Και λέω την Αλεξάνδρα, πες την όποιος θέλει να βρει δουλειά τώρα τη φίλη σου βρίσκει. Έτσι δεν έλεγε. Γιατί όταν έψαχνα κι εγώ κάποτε, έτσι λέγανε: όποιος θέλει να βρει, βρίσκει. Σοβαρά.
Έλα τώρα, εντάξει. Θέλει και τύχη, όλα είναι σχετικά. Άστο, μην το συζητάμε. Και για να πας έξω πρέπει να έχεις λεφτά πάνω σου. Δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει με 10 ευρώ να φύγει. Πώς θα κλείσεις τα εισιτήρια, πού θα πας να μείνεις, πού θα νοικιάσεις. Δεν πρέπει να έχεις ένα. Μπέλα, και αυτό γίνεται. Κοίταξε να δεις, θα σου απαντήσω εγώ λοιπόν σε αυτό και πέρα. χωρίς και με 0 ευρώ πας. Εγώ πήγα με 0 ευρώ. Στον εργοδότη με 0 ευρώ. Και άμα του καβλώσει θες. το αλουνού ή μου ρηχτεί εμένα, εγώ θα βρεθώ σε ένα κράτος επί ξύλου κρεμάμενη. Δεν γίνεται κι αυτό όταν έχεις παιδί. Πελαγία μου, εγώ πήγα εντάξει στον αδελφό μου εκεί, δεν πήγα ξεκάρφωτα, αλλά πήγα με 0 ευρώ στην τσέπη και χώσαγα σε 4 τράπεζες. Μεγάλη κουβέντα, Μάχη. Ναι, ναι, βέβαια. Αν δεν είχες, θα πήγαινες. Πώς θα πήγαινες χωρίς λεφτά? Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, γιατί θα σου πω, εγώ επειδή τα έχω σκεφτεί, ναι, να πας που λένε προσφέρουμε δωμάτιο και τέτοιο. Με ένα παιδί. Και άμα άλλο σε μένα μου ρηχτεί οτιδήποτε, δεν του αρέσω στη δουλειά, δεν του κάνω το χύψη, θα μείνω εγώ στο δρόμο, παράδειγμα της Γερμανίας, της Αγγλίας, με ένα παιδί. Δεν γίνεται. Παρόλα αυτά θα Υπάρχουν άπειρες κοινότητες στο εξωτερικό. Μισό λεπτάκι λιγάκι. Παρόλα αυτά λοιπόν. Υπάρχουν άπειρες κοινότητες ελληνικές. Ναι, ρε εσύ όμως, Γιάννη, μέχρι να τα βρεις αυτά, να τα ξέρεις, να τα κάνεις, πώς. Εγώ άντε, ξεκίνησα να πάω. Κοίταξε, τώρα μιλάμε, αυτό μπορεί να σου συμβεί ανά πάσα στιγμή. Κοίταξε, θα σας πω, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε, θα σου πω εγώ. Εγώ λοιπόν, αφού ήταν ο αδελφός μου στη Γερμανία και είχα τη δυνατότητα να πάω, πήγα. Δευτέρα τηλέφωνο, Τετάρτη ήμουνα στη Γερμανία. Θα σας πω ότι είχαμε μιλήσει ήδη με ένα εστιατόριο να μας πάρει 2 άτομα και να μας δίνει από 40 ευρώ τον καθέναν μέχρι να μάθουμε τη δουλειά. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, πιάσαμε την άλλη μέρα δουλειά και μας έδινε 25 ευρώ 2 άτομα για 1 χρόνο. Δεν είχαμε το τσιγάρα να πάρουμε. Τι να πρωτοπληρώσει τον Νίκη. Μην νομίζω ότι πήγαμε επειδή ήταν ο αδελφός μου εκεί πέρα και ήταν όλα ρόδινα. Εγώ να. Αλλά ήξερες ότι ό,τι και να γίνει, έχεις ένα κεραμίδι να πας. Δεν θα σου να. Δεν βασίστηκα καθόλου στον αδελφό μου, σε πληροφορώ. Έμεινα κατευθείαν μόνη μου. Είναι η ψυχολογία που έχεις. Δεν γίνεται αυτό. Όμως, θα σου πω η ψυχολογία μου ήταν σταρτάρα, ήμουνα με ψυχοφάρμακα, είχα πάθει κατάπληξη. Ναι, γιατί ήθελες να βασιστείς επάνω σου. Εντάξει, είσαι σαν εμένα, οκ. Άσχετα που ήταν ο άλλος. Αλλά εντάξει, ήξερες ότι ό,τι και να συμβεί. Εντάξει, δεν βασιζόσουν, αλλά υποσυνείδητα υπάρχει αυτό ότι. Έχω ένα κεραμίδι κάποιον να, πώς να σου το πω. Έτσι ξεκάρφωτα δεν γίνεται. Εγώ ήθελα να φύγω Ολλανδία. Μπέλα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πας με ητοπάθεια. Αν πας με ητοπάθεια, το έχεις χάσει πριν πας. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει να είσαι κάπως εντός εισαγωγικών ασφαλισμένη. Όταν έχεις παιδί, αν ήμουν μόνη μου, δεν με ένοιαζε. Ναι, εγώ δεν είχα το παιδί όταν έφυγα, όχι. Ήσουν μόνη σου. Ναι, ναι. Όχι, εγώ είχα το παιδί και τα σκεφτόμουν και γι' αυτό δεν μπορούσα κιόλας να πάω. Αν είχα το παιδί, δεν ξέρω αν θα έφευγα στα ξένα. Θα με ψεύτρα να πω ναι, θα έφευγα. Οπότε δεν απαντάω καθόλου. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Όχι, επειδή και κάποιοι γράφουν, ας πούμε, που δεν έχουν δουλειά, κάποιες γυναίκες τώρα στα σχόλια. Γι' αυτό το αναφέρω ότι όταν δεν έχεις λεφτά, κι άλλες μπορεί να θέλουν να πούνε ότι ναι, θέλω να πάω. Ξέρω εγώ, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, αλλά δεν έχω λεφτά να φύγω, πώς να πάω. Κατάλαβες, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, εσύ όταν λες εγώ ξεκάρφωτα έφυγα με την κόρη μου μικρή, όλα καλά. Δηλαδή όταν λες ξεκάρφωτα, πώς το εννοείς? Είχες 10 ευρώ και ποιος σου κλείσε το εισιτήριο? Όταν έφτασες στο αεροδρόμιο, πού πήγες? Στο κλείνουν επιχειρήσεις, ρε παιδιά. Υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως πηγαίνει σεζόν, Μπέλα. Υπάρχουν και στο εξωτερικό. Υπάρχουν και ποιος μου εγγυόταν, Γιάννη, ότι ο άλλος θα μείνει? Άμα πεινάς, τα ψάχνεις όλα, Μπέλα. Άμα φτάσεις στο απροχώρητο, τα ψάχνεις όλα. Υπάρχουν και αυτά. Όπως υπάρχουν στη σεζόν, στα νησιά, υπάρχουν στο εξωτερικό πάρα πολλές εταιρείες που σε παίρνουν, βέβαια, σε εκμεταλλεύονται ουσιαστικά γιατί σου φέρνουν πολλά λεφτά για το ενοίκιό σου και για το φαγητό σου. Ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτά που σου μένουν είναι λίγα. Βέβαια, αυτά που σου μένουν είναι όλα τσέπη από την άλλη. Ναι. Αλλά όταν έχεις παιδί είναι δύσκολο, δεν το βλέπεις έτσι. Ναι, είναι δύσκολο και το να σε πάρει κάποιος όταν είσαι, ας πούμε, μονογονέας, ξέρεις, άνθρωπος με παιδί. Είναι ακόμη πιο δύσκολο, όντως. Ισχύει αυτό το πράγμα. Και ο καθένας θα το σκεφτόταν έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσες πες ότι εσύ έχεις μια επιχείρηση και σου στέλνει μια κοπέλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από Σερβία, με εισαγγελία και σου λέει είμαι γυναίκα με παιδί μόνη μου. Βέρα, κοιμάσαι. Να το σκεφτόσουν να την πάρεις.
Ναι, η Βέρα κοιμάται. Κοιμήθηκε η Βέρα. Κοιμάται. Οκ. Απάντησε. Εντάξει. Εγώ μετά ήμουν τυχερή γιατί με την ανεργία, στο τέλος κατέληξα να μαζέψω μόρια και μπήκα στο δημόσιο, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μπράβο. Η κατάληξη είχε αυτή, αλλά έληξε η σύμβαση, δεν γινόταν ανανέωση γιατί ήταν μέσω του ΑΕΔ, δηλαδή και βίσμα να είχες, δεν μπορούσες να το ανανεώσεις, έληξε, τέλος, εντάξει. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο ανέβηκα, κατέληξα να συζητάμε για μετανάστευση. Δεν μεταναστεύω άλλο. Έχω κάνει το γύρο της Ευρώπης. Πήγα από την κορυφή μέχρι το τελείωμα της Ευρώπης, φτάνει. Δεν πάω πουθενά. Τελείωσε. Αν και είχα κάτι στο μυαλό μου, αλλά όχι, πλάκα κάνω. Μαρία, αν μ' ακούς, γράψε λάθος. Μήπως άνοιξε η μάγια να κλείσει η Βέρα, γιατί μου ήρθε μια ειδοποίηση, αλλά δεν ξέρω να δω τι είναι. Δεν ξέρω. Κάτσε να δω. Ναι, 7 και 12 μου λέει. Για λίγο άνοιξε, θα πάει για καφέ. Παίζει αγώνες. Α, εντάξει. Έχει ανοίξει, ναι. Α, παίζει αγώνες, εντάξει. Όχι, δεν έχει σχέση με εδώ. Κάποιος παιδιά να μεταφερθείτε εκεί. Τι σας έχει κρατήσει η Βέρα εδώ από το πρωί. Γιατί ήθελε η Βέρα να κλείσει, γι' αυτό. Και γι' αυτό λέω, τώρα είδα την βοηθήστε τη ειδοποίηση. λίγο τη γυναίκα. Δεν πειράζει, κοιμήθηκε ρε παιδιά η Βέρα, αφού δεν θα το κλείσει. Ναι, αλλά θέλει να είναι σε live, άμα κοιμήθηκε. Η Ελπίδα θέλει να μάθει σε ποιες χώρες πήγε ο Γιάννης. Πες μας Γιάννη, σε ποιες χώρες πήγε. Η άλλη από κάτω τι μας λέει να κατεβούμε, να ανέβει αυτή γιατί μας Πει η Μαρία. Α, δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Αυτό ήταν ωραίο να δούμε. Γιατί θέλει. Θα κατέβω εγώ, Μπέλα, εγώ να μην κουραστώ. Γιατί για όλο δεν κατάλαβα. Να γλιτώσεις τα πυρά. Σκοτώνεστε να κατέβετε για να ανέβει τέτοια. Η Ραφαέλα. Όχι, να δούμε γιατί. Λοιπόν, Μπέλα, άκου. Πάω μέσα στο δωμάτιο να διπλώσω ρούχα και σε ακούω να λες. Λέει μια γυναίκα ότι θέλει να μάθει ποιες χώρες γύρισε ο Γιάννης. Φεύγω βολίδα από το δωμάτιο και τη στέλνω σαλόνι. Θα δω ποια είναι αυτή που το έγραψε. Να το σχόλιο, η Ελπίδα και δίπλα έχει μια παλέτα γραφικής και λέει σε ποιες χώρες πήγες Γιάννη και το Γιάννη το έχει με κεφαλαία. Δεν ξέρω. Γεώ. Το Γιάννη το έχει με κεφαλαία, λέει. Ναι. Φοιτηγές η Μπέλα. Η Ελπίδα αυτή που γράφει αμάν και το έχει το α τραβηγμένο και καλά αγανάκτησε κιόλας. Την πήγα, κάνω το σχόλιο, να μην το μια περιμένετε. Θα κάνω το αρνητικό. Όχι, Ραφαέλα, θα έρθεις εδώ. Ο Κέβιν ή ούψ, όχι ο Κέβιν. Κέβιν, αυτού τους άλλους, αλλά δεν έχει την τέτοια. Θέλω να δω τι θα πει. Τι είναι κατέβηκε, κατέβασε τον Κέβιν, αφού γράφει να ανέβει η Ραφαέλα γιατί είναι έξαλλη, λέει. Θέλω να δω γιατί είναι έξαλλη. Γιατί λέει θα ανοίξει δικό της live. Δεν αξίζει τώρα που κάθομαστε στην εκπομπή να δούμε. Λοιπόν, Ελπίδα, εντάξει, μια χαρά είμαστε, το παρεξήγησα. Φεύγω. Εντάξει, οκ. Αλλά Μπέλα Συγχύλη άνοιξε. Βέρα, βασικά. Βέρα, να σου πω κάτι. Να σου πω εγώ κάτι, Βέρα. Να σου πω εγώ κάτι. Μην το κλείσεις στο live 3 μέρες, να μην πάρει κανένα στράγκο. Γιατί βλέπω τα μωράκια στα παράθυρα. Θα μας κάνουν αναφορές, θα πέσει το live και δεν θα εισπράξουμε. Σας έχω εδώ πέρα ανοιχτά και δεν θα μπορείτε να πάρετε. Θα κάνουμε Ανάσταση μαζί, παιδιά, όλοι μαζί Ανάσταση θα κάνουμε. Βέρα, η Ραφαέλα είναι έξαλλη, κάτι έγινε. Η Ραφαέλα λέει θα ανοίξει.
Η Ραφαέλα από κάτω λέει βάλτε με πάνω γιατί θα ανοίξει το δικό μου live, λέει θα γίνει χαμό. Έλα, κατεβαίνω εγώ την έχει Ραφαέλα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα φιλιά μου, αντίο, μάκια. Γεια σου Μαράκι, καλή Ανάσταση. Έλα Ραφαέλα. Πάμε. Αυτό είπα, ανεβάστε γιατί Άκουσε με λίγο, θα ακούσουμε τώρα τι θέλει να πει η Ραφαέλα και μετά θα ακούσουμε το τι μαγκές σήκωσε ο Σκορπιός και το τι έλεγε χωρίς να τον επηρεάσουμε. Μισή ωρίτσα είναι να το ακούσουμε. Πάμε. Πάμε Ραφαέλα. Όση ώρα γίνεται αυτό το live και όση ώρα ήμουν στο παράθυρο επάνω, μίλησα, είπα κάτι? Όχι, παιδί μου, δεν έβγαλε σημουδιά. Κάτω από τα σχόλια, τα κλασικά, τα ψεύτικα προφίλ που με βρίζουνε, έβρισα κανέναν? Εγώ δεν είδα καν ότι σε βρίζανε. Αλλά εσύ Ραφαέλα τώρα μην πρίζεις μονιά, μπες στο παρασύνθημα. Περίμενα λόγεν. Γράφτηκε από ψεύτικο. Γράφτηκε από ψεύτικο προφίλ. Θέλω την προσοχή σας. Το σβήσαμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ που μου ψώσει εμένα τη φωνή σου. Μια σταλιά σκατό. Σε αυτό. Για χαλάρωσε λιγάκι. Βλαμμένη λέει. Ποια βλαμμένη, γράφει και μια διεύθυνση. Λοιπόν, και είπε η Βερό, όποιος πειράζει παράθυρα και τα λοιπά, θα βγαίνεις, εν τω μεταξύ, ότι γράφτηκε η διεύθυνση του σπιτιού σου, παίζει να το λες εσύ για να μην ξέρει κανένας ότι είναι η διεύθυνση. Έλατε, εγώ δεν το είδα. Τα σχόλια τα κοίταγα, το είδα αυτό. Ψέματα λέει. Δεν ξέρουμε που μένεις. Θυματοποίηση. Είναι η θηλυκιά σκορπίνα αυτή. Πάμε. Να πάσε την Πελαγία. Θηλυκιά σκορπίνα, εντάξει, λοιπόν. Καλά, ναι, να έρχομαι και να γράφονται. Λέγε τώρα. Και δεν κάνετε σίγαση. Κάνετε σίγαση μόνο αυτούς που θέλετε εσείς. Αφήστε με να με βρίζουν. Δεν ξαναπατάω το πόδι. Δεν Μάλλον ξεχνάς, Ραφαέλα μου. Μάλλον ξεχνάς, Ραφαέλα μου, όταν είχες πρώτον μπει στο live της Βέρας, πόσους έβρισες. Ραφαέλα, γινότανε. Είδες ότι δεν σ' αρέσει. Ό,τι δίνεις, παίρνεις, κουκλίτσα μου. Πας 100 χρόνια πίσω, Μάκη. Πλέον σταμάτησε η Ραφαέλα. Έγινε άλλο προφίλ. Πουτάνα στα σχόλια, δεν το είδε κανένας αυτό. Ένα δίμηνο δεν έχει περάσει. Άρα έτσι οκ. Είναι δεύτερη, όπως ο Γεωργίου προχθές λέει, υποστήριζε. Αλλά στην Τζούτζη ανέβηκε πάνω ο Κρίς που έβαζε το καπέλο στα τέτοια του. Παρ' όλα αυτά, Ραφαέλα, γιατί δεν αναρωτιέσαι ποιοι ξέρουν τη διεύθυνση. Και θα το χάσω και αυτό το προφίλ. Βλέπεις ότι μπήκα και δεν είπα κουβέντα. Άτα ρε κιλότα. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο. Θέλω να ακούσω τι είπε η πουτάνα ο Σκορπιός εκεί πέρα. Λαβάλε να στριπτιτζού. Για πάμε. Κερατού. Έλα, Χρύς, έλα. Κάνε ρε Γιάννη. Ξέρεις τι γίνεται. Να φεύγουν δωρητές μου από μένα, λέει, γιατί λέει. Χειροκλώνε δωρητές. Μαλάκα, ο κόσμος μιλάει, δεν μιλάνε αυτοί. Το κόσμος μιλάει. Πού είναι. Ο κόσμος. Να πεις από μένα τους γονείς σου, λέμε. Γονείς μένω. Ο κόσμος μένω με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Αυτοί με μεγάλωσαν, εγώ και βγήκα από φτωχά αρχίδια. Έπρεπε μαλέα, τι έγινε, καλησπέρα σε όλους. Λέει η αστυνομία ότι πρέπει οι δωρητές μου να απομακρυνθούν από μένα. Είμαι κατάλληλος. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σωστό να έρθετε στον αστυνόμο. Μπράβο. Ποιος το είπε αυτό. Η βασίλισσα του TikTok, η Άννα Μαρία. Α, πολύ σωστό είναι αυτό. Παιδιά, να έρθετε, θα ανοίξω σε λίγο. Ο Σκορπιός δεν ανοίγει 5-6 μέρες. Παρακαλώ μετά να το ξεχάσετε, ελάτε σε μένα. Σωστό ήταν αυτό. Το δεν είναι λάθος. Βγήκε και φίλε. Για να με... Άκου λίγο το βιντεάκι. Μη μιλήσεις τη λόγω. Άκου. Πειράζει πάρα πολύ κόσμο και αυτό εδώ μπορεί να το
τρόπος που δεν θα φύγω. Εγώ δεν θα φύγω. Αλλά κάπου δεν τρέχει από εσένα, κατάλαβα. Θα κάτσω εδώ τώρα. Μπορεί να γίνει κανένα κακό και εγώ δεν θέλω να κρατήσω το έχει το τι πει πολύ να σημαίνει τα χρόνια σε κύριε κιόλας. Είναι κανένα κακό. Θα γίνει κανένα κακό. Μια εβδομάδα που έβριζε έναν Αλβανό και μετά δεν κατάλαβε, του είπαν ποιος είναι και άρχισε να σας μην μιλάς λίγο. Συγγνώμη. Του είχε φτάσει στο 100 στην κάλτσα. Ναι, αυτό δεν έχει μετά, γιατί αυτό δεν ξέρει. Και καμιά φορά μπορεί κάτι να είναι φανατισμένος με την ιδέα. Έτσι λέμε τώρα. Και εκεί που πάει αυτός μιλάει έτσι. Για να μην γίνει το κακό. Ποιο κακό να γίνει, να στήσεις κανένα τώρα με φεγγείς. Στα αρχίδια με βρήκε η Λαμάη. Η Λαμάη τον πληρώνει πάντα και να μην βρήκε. Στα αρχίδια μου τη γράφω. Τι θες μου έχει πήρω και σε Κώστα και Κώστα. Παλαιικά πάμε, παλαιικά. Εσύ τώρα γιατί είναι ευριάζεις, επειδή κάποιος creator δεν σε θέλει, δεν σε γουστάρει και λέει για σένα. Όχι και αυτά γίνονται συνέχεια. Ο κόσμος έχει γίνει. Γέρσα και έπανα στο μακρινθόν οι δωρητές μου από τη μένα, λέει, να φύγουν. Για παιδί το με κάποιος τι έγινε. Μπορεί κάποιος να διώξει κάποιον, ναι. Κάποιοι έχουν κάποια συμπάθεια, κάποιες αντιπάθειες. Δεν μπορούμε να φύγουν κανένα. Και όπως θα φύγουν από σένα, θα φύγουν και από αυτούς, από μένα. Αυτά γίνονται εδώ μέσα. Σιγά τα αυτή και να παράξει άλλος για να πηγαίνει στα νέα τα τρυφερόδια να ρίχνει αυτά που ρίχνει και την έτσι. Σοφία. Άκουσε με λίγο. Κάποιος που δεν είναι σε συνέχεια αντιπαθή, κάποια στιγμή μπορεί να σε συμπαθήσει να έρθει. Κάποιος έχει φύγει και από το live σου, έχουν φύγει και από μένα. Επειδή λέει έχω λεφτά. Έλα Στεφανάρα, πάρε! Θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό να μιλήσω, να σου πω κάτι που θέλω. Όταν φτιάχνα τα χιλιάρικα ήμαν καλός, Έχω 60 χιλιάρικα. Ο Εμμανουήλ να φέρει τα 10 κάπα πίσω, 10.000 ευρώ τα φέρει και ο Εμμανουήλ. Μην ξεχνιόμαστε. Όχι, ο Εμμανουήλ είναι 13. Α, 13 είναι Εμμανουήλ. Μετά πίσω. Να φέρει πίσω. Πες λάντε, δηλαδή έχω ψαγό. Εγώ επειδή ήμουν μέσα, γιατί εγώ το έκανα το live αυτό, κοινοποίηση του Σκορπιό, εγώ του στείλα μήνυμα. Ένα πράγμα μόνο να πω, γιατί είπα παλιό, στο παιχνίδι, στα coins, στα όλα. Ρε, εκείνα τα παράθυρα που και είστε όλοι μεγάλοι και καλά σε εισαγωγικά, γιατί από κοντά είστε ένα σκαμπίλι. Όλοι εκείνοι που ανεβαίνετε και πάνω και βρίσκετε του Σκορπιού, το σπίτι και τη μάνα, 2 μέρες πριν την Ανάσταση, είστε άνθρωποι. Έχω τραβήξει βίντεο για να μην με πούνε ψεύτη. Ο Κέβιν και κάποιοι άλλοι βρίσκετε σπίτια και μανάδες ημέρα χαλιάτικα, ρε. Έτσι έχετε κόσμο στο live σας με το να βρίζετε μανάδες και σπίτια. Τον Έκη τον Γεωργίου, ρε μαλάκα, αυτό το μπάσταρδο, το γαμόσπιτο, αυτό το σκουπίδι, μια φορά ένας, ρε μαλάκα, δεν έχει τα αρχίδια, ρε μαλάκα, να βγει με τη φάτσα του και να βρίσει το Σκορπιό ή εμένα ή τον αστυνόμο. Βάλε μωρή πουτάνα Γεωργίου τη φάτσα σου και σου δίνω εγώ το λόγο μου, εγώ θα έρθω και θα σε βρω, όχι ο Κώστας. Θα έρθω εγώ μωρή πουτάνα. Για δεν βάζεις τη μούρη σου μωρή πουτάνα να βρίσεις. Η μία βρίζει από τη Γερμανία, ο άλλος βρίζει χωρίς φωτογραφία, ο άλλος βρίζει user. Για δεν βάζετε τη μούρη σας, μαλάκα, να δούμε ποιοι είστε στην πραγματικότητα. Όχι, ρε μπάσταρδε, γαμώ το σπίτι σου, πάει τα μούτρας, γαμώ το μουνί σου, γαμώ μπάσταρδο. Μην βρεις σπίτια, ρε μαλάκα. Τα βρήκα, ρε μαλάκα, κάθε μέρα με βρίζουν τα πάντα, μαλάκα. Κάνες βρίσκες, ελάτερο, και σπίτια, ρε μαλάκα. Τα πάτσι τα θέλουν, ρε. Κάνες βρίσκες. Άντε, ρε μαλάκα, κάνεις όλα, τα θέλουνε ρε πάνω, θα πες κάτι άλλο. Αερογαμιάδες, καλά λέει. Αυτοί που με βρίζουν είναι καλοί. Αυτοί έχουν δικαίωμα να πάνε. Βρίσκε κάτι άλλο, σου βρίσω το σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τόσο πλούσια γλώσσα, ρίξε άλλα κατήλια. Έχουμε τόσα χιλιάδες. Έλα και ηρέμησε λίγο κι εσύ τώρα. Άχι άλλο μάλλον που κάνεις εκεί πέρα, θα φύγουνε δωρητές από μένα. Το χαλιά δεν έχει και πολλές δωρητές. Κάτσε μας ρε Κώστα, δεν θα φύγει κανένας. Όποιος γουστάρει, γουστάρει. Όταν δεν γουστάρει, θα φύγει από μόνος του. Τι είναι, δεν είναι όλοι στρατιωτάκοι εδώ μέσα, δέχονται εντολές. Ξεπόλυτα και εσύ, δεν είμαι ανακοινωμένος. Ρε φίλε, εσύ είσαι τώρα ανεβασμένος όπως να ασχολούνται με το λαμάι που είναι ανεβασμένος με εσάς, ασχολούνται με μένα. Τα αρχίδια μην είναι όλοι. Τα αρχίδια μην είναι τσιμπούκια κάνουν. Έτσι ασχολούνται όλοι με τους πιο μεγάλους. Να έχει ίντρικα, να μαζέψουν κανένα κόσμο, κανένα δωρητή. Εντάξει, λογικό είναι. Σιγά κάτι έγινε τώρα, εσύ νευριάζεις. Αντί να καθίσεις να πεις να τσιμπούκια. Τον μαλάκα τον Γεωργιό που να τον λένε κάτι Γεωργιό, εγώ δεν πιστεύω τον Γεωργιό, να με βρεις. Άντε να μου λέω πάνω γάμισο από εδώ. Και μόνο ότι οι μεγαλοκριέιτορς αφήνουν κάποιον άνθρωπο να έχει γνώμη, αυτό δηλαδή. Να τον πλήρωσε τώρα να πω μια άλλη για να τα λέει αυτά. Μπα να είναι και 400 level, δεν με μόνο και μόνο που βάζουν άνθρωπο
από πάνω να κάνει αυτό το πράγμα δηλώνει πολλά για τους χαρακτήρες τους. Και ανέβασαν παράθυρο και πριν προλάβω να μιλήσω με πέταξα σαν σκουπίδι. Ακριβώς. Βρουβιάδες. Αυτή τη μίξα που ξέρω ότι ακούω το live τώρα, αυτή τη μίξα, αυτό το πολύ που πάνω στα νύχια του έχει σκατά από την κολοτρυπή. Που είναι από χωριό, Έλληνες που έχουν μεγαλώσει ταπεινά ρε μαλάκα. Highlighter, πώς σε λένε γαμόπουστρα. Άκου λίγο να σου πω λίγο highlighter, γιατί σηκώνεις το ανάστημά σου τώρα. Αν με τράβα πρόσκυλο και πήγαινε δε στην κοινωνία τι γίνεται, και άσε το TikTok και το ζετιανιλίκι εδώ μέσα, κοπρόσκυλο, που θα κάτσεις εσύ τώρα να μιλήσεις για σκατωμένα δάχτυλα, είναι αυτό που θα σου χώσει στον κόλο σου και θα στα διαπεράσει με το κολάντερο, θα στα βγάλει από το στόμα. Πουτάνα, σήκωσες και εσύ ανάστημα πόρνη. Κάπα κεφαλαίο, τους κύριους, είναι οι κύριοι αυτοί. Για απειλούν εδώ με γκάγκστερ του πληκτρολογίου. Λοιπόν, εγώ το λέω δημόσια τώρα. Έχει ο Σκορπιός φίλους. Και ο Σκορπιός έχει φίλους μέσα από τις φυλακές του ναυπλίου. Και μέσα από τις φυλακές. Τρέμουν τώρα, τρέμουν το δεξί του αρχή. Ποιος μίλησε στο τέτοιο, στον Κορυδαλό και στο Μαλανδρίνο. Γεωργίου, είσαι πουτάνας γιος και δεν θα αλλάξεις ποτέ. Σου γαμώ τη να σου πω, όταν γυρνάει και λέει πουτάνας γιος, δεν γαμάει τη μάνα του. Συγγνώμη, έχω να πω κάτι. Ο Highlighter γαμώ την πουτάνα τη μάνα σου, τη Σάσια, που πήρε και έφαγε πούτο και έβγαλε εσένα τον μπαστάρδι γαμώ τη μάνα. Τη Σάσια. Γαμός πορε. Που έγινε η σύλληψη. Συγγνώμη παιδιά, ο Σκορπιός είπε τώρα πριν ότι ανέβηκα πάνω και με πετάξαμε στα σκουπίδι, δεν με αφήσαν να μιλήσω. Αυτός δεν ανέβηκε και έβρισε τη μάνα και την οικογένεια του Άκη. Δεν ήμουν εδώ, αλλά είπατε ότι έβρισε και το τετριμάτε. Αυτό μου είχε γραμμένο στα αρχίδια του, αυτός ανέβηκε πάνω. Και πήγε να σηκώσει ανάστημα. Και σιγά ούτε καν επίθεση δεν το λες αυτό. Ανάστημα πήγε να σηκώσει. Του έδωσε μια φάπα και προσδοκία. Δεν έχουν γνωριμήσει ούτε στις φυλακές διαβατών που είναι και να εργάζονται, να δουλεύουν και όχι στην Κασάνδρα, εδώ στη Χαλκιδική, όχι στα διαβατά, λάθος, που δουλεύουν κιόλας. Ρεμπεσκέδες, deep για deep, μιλάνε. Είναι πιο γνωστός έχουμε στον Κορυδαλό να τους βγάλουμε εδώ με βίντεο, να τρώνε χαστούκια. Βασικά, να έχουν κάποιο πρόβλημα. Μέσα σε διαβίωση. Κουράδα, eyeliner. Ο eyeliner θα το λέμε, δεν θα το λέμε highlighter. Θα τον λέμε eyeliner. Τέλος, eyeliner, τέλος. Όχι highlighter. Δεν είναι. Eyeliner. Γάμω τη μάπα σου. Μami, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Έλα, πάρε το με το άλλο. Καλά λες. Βγάλει τα μούτρα. Το τρόμαξε. Να σου πω, είπαμε όχι παιδιά μάνες, Κέβιν, μόλις τελειώσει θέλω δύο. Αυτό, το ρεμίξ και το αρνί. Δεν ματιά τι κάνει, οι άλλοι μπορεί να θέλουν να πεθάνουν, πρέπει να πέσουν και εμείς από πίσω. Σε παρακαλώ, υπάρχουν άλλες θρησκείες, χρησιμοποιήστε κάτι άλλο. Δεν είναι ωραίο, οπότε δεν το καταλαβαίνετε. Σάριο δεν έμεινε. Αυτό που έχει εκεί πρέπει να φύγουν οι δωρητές από το Σκορπιώνα και ο τίτλος να είναι τα πέλα. Πάνε στις σερβιέτες, να ρίχνουν στις σερβιέτες τις ματωμένες για να σκουπίσουν τα μονόχυλά τους τα 60 χρόνια με 50 ευρώ. Τα μονόχυλά τους τα 60 χρόνια μέσα. Τα μονόχυλά η κόμενά σου, η πεταμένη και η μάνα σου δεν έχουν περίοδο και χρησιμοποιούν σερβιέτες, μόνο εμείς χρησιμοποιούμε. Σύχαμα. Από μια σαρκέτα βγήκες κι εσύ, ηλίθιε. Άκουλα, για ωραίο αυτό. Που τους φέρεις τα μέτρα σου πιο εύκολα. Πολύ πετυχημένο ήταν μέχρι τώρα. Έχει το creator που γουστάρει και αυτό δύσκολα αλλάζει. Όποιος εσύ 5-10